and all the systematic pointers which you mentioned recurrently in your session has helped me and also given me confidence that I could also be a active investor. Okay. And the session which I would like to tell is the consolidation thing which you said, which you mentioned, that whenever I used to invest in something, the price used to fall. And that is actually that's a trend. That's consolidation happening over there. So Correct. nothing to worry about. And to tally with the volumes. That's what I am learning and will keep on learning after this. Very good, sir. By profession, what do you do, sir? Which specialization? I am in child specialist. So Okay. I'm working in currently in Central Hospital, ESIC. Okay, good. How So much now you are not finding it difficult, sir? Is it something where you can do it? Investing stocks, you got that confidence? I wanted to ask you that. I just had that confidence now, like I can do now, and I was just initiated to do it, and there's more long way to go. After that, I have invested minimum 4 to 5 stocks. I have invested. It is my portfolio all are in, almost in green only. Okay. Yes. Good evening, everyone. Yes. Good evening, Andy. మీ అందరికీ కూడా నా వాయిస్ అండ్ నా వీడియో క్లియర్ గా కనబడితే ఆడియో వీడియో క్లియర్ అని టైప్ చేయండి, రైట్? యా. సో ఇఫ్ ఎవ్రీవన్ మై ఆడియో అండ్ వీడియో ఇస్ క్లియర్, టైప్ ఇట్ యాస్ ఆడియో వీడియో క్లియర్ ఆర్ ఏవి క్లియర్, రైట్? ఏవి క్లియర్. ఇది ఒక వర్చువల్ జూమ్ మీటింగ్ కాబట్టి ఐ వాంటెడ్ టు ఎన్షూర్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ క్లియర్, రైట్? యా. ఓకే, ఆడియో వీడియో క్లియర్, వెరీ గుడ్. అండ్ బిఫోర్ వి స్టార్ట్, మీరు ఏ సిటీ నుంచి కనెక్ట్ అయ్యారో కూడా చాట్ బాక్స్ లో టైపింగ్ చేయండి, రైట్? సో ఫ్రమ్ విచ్ సిటీ యూ హ్యావ్ కనెక్టెడ్, లెట్ మీ నో ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఎవరికైతే తెలియదో, ఐఎమ్ ఫ్రమ్ విశాఖపట్నం, రైట్? ఫ్రమ్ వైజాగ్. సో ఓకే, విజయవాడ నుంచి మనకు ఉన్నారు. ఓకే, కర్నూల్, హైదరాబాద్, ఓకే, వైజాగ్, మహబూబ్ నగర్, ఓకే, వెరీ గుడ్. నిజామాబాద్, అనంతపూర్, గుంటూరు, వెరీ గుడ్. హైదరాబాద్ అగైన్, ఒంగోల్, కాకినాడ, తిరుపతి, అనంతపూర్, హనుమకొండ, ఓకే, కర్నూల్, కదిరి, కడప, ఖమ్మం, వెరీ గుడ్. నూజివీడ్, అనకాపల్లి, ఖమ్మం, మార్కాపురం, గుంటూరు, వైజాగ్, ఈస్ట్ గోదావరి, దేవరపల్లి, సార్, వెరీ గుడ్. ధర్మవరం, వండర్ఫుల్, రైట్? సో we have audience from different parts of Andhra and Telangana, right? Very good, very good. So very good, and good to see a lot of diversified audience, right? Yes. So Narsipatnam, very good, sir. Guntur, Hyderabad, Bhimavaram, very good, very good. So good to see a lot of diversified audience. And Ivela, the main agenda of this session will be how to create a second source of income, or how to create a monthly passive income from investing into stock market, from financial market. We will be studying today, right? We'll be studying today. So let me share my screen. మీ అందరికీ కూడా నా స్క్రీన్ కనబడుతుంది కదా, రైట్? యా. సో ద మిషన్ ఈస్ టు హెల్ప్ ఎవ్రీ ఇండియన్ గ్రో ఫైనాన్షియల్లీ అండ్ సెక్యూర్ అ బెటర్ ఫ్యూచర్, రైట్? సో ఎవరికైతే, సార్, ఐ వాంట్ టు అచీవ్ మై ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్, ఐ వాంట్ టు ఎన్షూర్ దట్ నేను మార్కెట్స్ నుంచి, ఐదర్ స్టాక్స్ నుంచి కానీ, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ నుంచి కానీ, ఐపీఓస్ నుంచి కానీ, రైట్, ఈటీఎఫ్స్, ఎక్స్చేంజ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్, ఇండెక్స్ ఫండ్స్ నుంచి మనకు చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయండి. అండ్ ఈవెన్ ఇండియాలోని రైట్ నౌ ద బిగ్గెస్ట్ బుల్ మార్కెట్ క్యాన్ స్టార్ట్, రైట్? సో హౌ టు టేక్ అడ్వాంటేజ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్, విల్ బి స్టడీయింగ్ ఇన్ దిస్ వెబినార్. అండ్ లెట్ మీ టెల్ యూ, ఈ వెబినార్ అన్నది 2 hours ఉంటుందండి, రైట్? దిస్ విల్ బి అ 2 hours వెబినార్, అండ్ దీనికి రికార్డింగ్ అంటూ ఉండదు, రైట్? సో ఇఫ్ సమ్మన్ ఆస్క్స్ మీ ఫర్ అ రికార్డింగ్, యూ విల్ నాట్ గెట్. దిస్ విల్ బి అ లైవ్ వెబినార్. అండ్ ఎస్, మనం ఈ వెబినార్ ని చాలా యాక్టివ్ గా పెడదాం, రైట్? ఇట్ విల్ నాట్ బి అ లెక్చర్ పరంగా ఉండదు. దేర్ విల్ బి సమ్ పోల్స్, అండ్ మీరు కూడా యూ విల్ బి రెస్పాండింగ్ టు మీ ఇన్ ద చాట్,
అండ్ అందరూ టేక్ నోట్స్, రైట్? ఎంతమందికి పెన్ అండ్ పేపర్ రెడీగా ఉంది? టైప్ ఇట్ as R in the chat box or ready in the chat box. Yeah, type it as R or ready in the chat box, right? Yeah. Okay. So someone is saying, sir, my voice clear ga ledu. Okay. Sir, from my side it is very, very clear. So meer malli mee దగ్గర check చేసుకోండి. From my side it is very, very clear. Okay. So yes, keep answering the polls, respond to me in the chats, notes baga తీసుకోండి and attend this session with a growth mindset. And dedicate, guys, right? Dedicate yourself to get maximum benefit. చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ఈ సెషన్ తో పాటు ఒక క్రికెట్ వాచ్ చేయడము ఆర్ ఈవెన్ ఒక సినిమా చూడడం, రైట్? ఒక వెబ్ సిరీస్ చూడడం, రెండు పడవల మీద కాలు పెట్టకండి, రైట్? వెన్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ యువర్ మనీ ఆర్ ఫైనాన్సెస్, అటెండ్ విత్ కంప్లీట్ డెడికేషన్. ఓకే, సో ఎవరికైతే డిస్టర్బెన్స్ గా ఉందో మీరు కూర్చున్న దగ్గర మీ ఇంట్లో ఒక ప్లేస్ కి వెళ్ళండి, రైట్? వేర్ యూ కెన్ ఫోకస్, ఒక ప్లేస్ లోని వేర్ యూ కెన్ డెడికేట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఆ ప్లేస్ కి వెళ్ళి కంప్లీట్ అటెన్షన్ తో ఉండండి, నోట్స్ కూడా తీసుకోండి. టుడే వాట్ వీ విల్ బి డిస్కసింగ్, ఓకే, హౌ ఇస్ ద కాంటెక్స్ట్ టుడే, రైట్? సో డిస్క్లైమర్ ఏంటంటే ఈవేళ మనం కొన్ని స్టాక్స్ కానీ సెక్టార్స్ కానీ మనం డిస్కస్ చేస్తాం. సో దాన్ని మీరు ఇమీడియట్ గా వెళ్ళి కొనేయడం అలాంటివి చెయ్యొద్దు. ఎందుకంటే ఏ వెబినార్ నైనా నేను థియరీతో పాటు ప్రాక్టికల్ గా కూడా డిస్కస్ చేస్తాను, రైట్? బికాస్ ప్రాక్టికల్ విల్ మేక్ యూ అండర్స్టాండ్ మచ్ బెటర్. సో అందుకని నేను కొన్ని సెక్టార్స్, స్టాక్స్ డిస్కస్ చేస్తాను. సో దోస్ ఆర్ నాట్ రికమెండేషన్స్, టిప్స్ గా కన్సిడర్ చెయ్యొద్దు. బట్ వాట్ ఐ కెన్ టెల్ యూ, నేను డిస్కస్ చేసిన ఒక స్ట్రాటజీ కానీ ఒక్క ఐడియా కెన్ చేంజ్ ద ఎంటైర్ ట్రెజెక్టరీ ఆఫ్ యువర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. ఓకే, ఒక్క ఐడియా చాలు, ఒక్క స్ట్రాటజీ చాలు. If you implement it very correctly, it will change your investments. And yes, questions ఉండడం మంచిది. Note down all your questions. అన్ని questions కూడా ఎండింగ్ ఆఫ్ ద వెబినార్ I will take. And ఎవరైతే ఎండింగ్ వరకు ఉంటారో వాళ్ళకి you will get mini free ebooks and you will be getting wealth building and tax planning calculator, right? Whoever are going to stay till the end, you will get some bonuses. And మీ అందరికి ఒక విషయం చెప్తానండి, వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ టుడే, ఈ మాస్టర్ క్లాస్ అన్నది గత 2.5 సంవత్సరాల నుంచి వీఆర్ డూయింగ్, రైట్? బట్ ఎస్, వీఆర్ డూయింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ హావ్ అటెండెడ్ మై సెషన్? టైప్ ఇట్ యాజ్ మీ. ఇఫ్ యు ఆర్ అటెండింగ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం, టైప్ ఇట్ యాజ్ FT. ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం అటెండ్ అవుతున్నారో FT అని టైప్ చేయండి. సార్, నేను మీ వెబినార్ ని ఇంగ్లీష్ లో ముందే అటెండ్ అయ్యాను సార్, రైట్? టైప్ ఇట్ యాజ్ మీ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్, రైట్? సో గత 2.5 సంవత్సరాల నుంచి చాలా మంది గాట్ బెనిఫిటెడ్, రైట్? Throughout India, we used to discuss, and English lo ee webinar jarigindi, and hundreds of people, thousands of people got benefited. So nenu em anukunnanante, I want this knowledge to go to our entire Telugu, Andhra, Telangana andariki vellali, right? So idi meer edaithe నేర్చుకుంటున్నారో, this is very, very powerful. And yes, I want our Telugu people to be at the topmost level, right? That is why I am doing this session in Telugu. సో ఎస్, ఎవరైతే డెడికేషన్ తో మాక్సిమం వరకు అటెండ్ అవుతారో, యూ విల్ గెట్ అ లాట్ ఆఫ్ బెనిఫిట్, యూ లెర్న్, అండ్ ఎస్, యూ విల్ బి గెటింగ్ బోనసెస్ ఆల్సో అట్ ద ఎండింగ్. అండ్ ఎస్, ఒక చిన్న డిస్క్లైమర్ ఆర్ వన్ సజెషన్ ఏంటంటే, హాఫ్ బేక్డ్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ వెరీ, వెరీ డేంజరస్ అండి, రైట్? సో కొంతమంది ఏంటంటే ఒక ఇన్కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ కొంత నేర్చుకుంటారో వెంటనే దే ఎగ్జిట్. సో అలాంటి వాళ్ళకి యూ విల్ బి ఫేసింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్. ఓకే, సో సహా నేర్చుకొని and you implement them, it will lead to disaster. So ఎవరైతే ఎండింగ్ వరకు ఉంటారో you will learn. And ఇవాళ what is your purpose for attending this session? To become a smart and earn more passive income. ఇన్వెస్టర్స్, ట్రేడర్స్ చాలా మంది ఉంటారండి మార్కెట్ లో, రైట్? ఏదో ఒక టిప్ రావడం వల్ల, ఒక రికమెండేషన్ రావడం వల్ల జస్ట్ కొనేస్తే దట్ ఈస్ నాట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. అండ్ ఎవరి వల్ల ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యి, ఓకే, ఈయన ఈ కంపెనీ గురించి డిస్కస్ చేశారు, నేను ఈ కంపెనీ కొనేస్తాను, దట్ ఈస్ నాట్ ఇన్వెస్టింగ్. కంప్లీట్లీ డిపెండింగ్ ఆన్ సమ్వన్ ఈజ్ అ బిగ్ ప్రాబ్లం, రైట్? ఈజ్ అ బిగ్ ప్రాబ్లం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్, మీ అందరికి కూడా ఉసేన్ బోల్ట్ తెలుసు, రైట్? ఉసేన్ బోల్ట్, ఈయన దగ్గర $12 million లూజ్ అయ్యారు, రైట్? 1 billion ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 lakhs. 1 million అంటే 10 లక్షలు, రైట్? So this person
lost around $1.2 crores with a Jamaican investment firm. And ఆయన attorney ఏమన్నారంటే this account contained some of Bold's retirement and lifetime savings. So ఎవరినైనా మనం గుడ్డిగా నమ్మి and we completely give our investments to them, ఒక్క మిస్టేక్ చాలండి, it will completely destroy your portfolio. And ఈయన ఉసైన్ బోల్ట్ అంత లాసెస్ ని he can bear, but నేను గాని మీరు గాని you can't bear. So yes, even though you are dependent on some distributor or some advisor, or you are dependent on tips, recommendations, or some ideas you take, learn the basics. మీకు ఇది అర్థమైతే you will become a smart and an intelligent investor. How many of you wanted to become a smart investor? Type it as smart in the chat box, or type it as SI in the chat box. Avun sir, I will learn the basics and నేను ఎవరి దగ్గర కూడా నేను మోసపోను. రైట్? మోసం అనే కాదండి, వాళ్ళు దే ఇన్వెస్ట్ సెపరేట్లీ. మీకు తెలియదు ఏం జరుగుతుందో, కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత మీరు రియలైజ్ అవుతారు, అప్పటికి అవ్వాల్సిన డిస్ట్రక్షన్ అంతా అయిపోద్ది. అప్పుడు మీరు రియలైజ్ అవ్వనా యూ కాంట్ బ్లేమ్ ఎనీ వన్. రైట్? సో ఐ వాంట్ యూ టు బీ అ స్మార్ట్ అండ్ అన్ ఇంటెలిజెంట్ ఇన్వెస్టర్ అండ్ ఎర్న్ ప్యాసివ్ ఇన్కమ్. సెకండ్, అచీవ్ యువర్ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్, లివ్ అ స్ట్రెస్ ఫ్రీ లైఫ్. ఎవరికైతే కాంపౌండింగ్ యొక్క పవర్ తెలుస్తుందో దే విల్ అండర్స్టాండ్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ ఫ్రీ ఇన్వెస్టింగ్. ఎవరైనా 10% గ్రో చేస్తే వాళ్ళ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ 25 సంవత్సరాల తర్వాత వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే 10 into 25 250% అనుకుంటారు. కాదండి, ఇట్స్ నాట్ 250, ఇట్ ఈస్ 985%. దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ కాంపౌండింగ్. కాంపౌండింగ్ లో ఏమవుతుందంటే మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసిన ప్రిన్సిపల్, ఆ ఇంట్రెస్ట్, బోత్ ఆఫ్ దెమ్ అగైన్ విల్ బి ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఇయర్. సో ఆ అమౌంట్ అలా కాంపౌండ్ అవ్వడం వల్ల ఇట్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ అ lump sum amount, right? Lump sum amount. So yes, everyone can do it, and we also learn ఈ కాంపౌండింగ్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అన్నది కూడా మనం నేర్చుకుంటాం ఈవేళ. థర్డ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, టేకింగ్ రిస్క్. ఈ సెషన్ లో ఎవరైనా సార్ నాకు అసలు రిస్కే వద్దు, నేను లైఫ్ లో కానీ ఇన్వెస్టింగ్ లో కానీ ఐ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ ఎనీ రిస్క్, ఐ విల్ టెల్ యూ, by not taking any risk in life or in investing, you are at the biggest risk. I'll again repeat, life lo gaani investments lo gaani asalu risk e తీసుకోకపోతే you are at the biggest risk. So మనం కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ రిస్క్ తీసుకొని ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, ఎలా డబ్బులు సంపాదించాలి అన్నది we will learn today. అండ్ మీ అందరికి కోసం ఒక పోల్ లాంచ్ చేశానండి. జస్ట్ ఆన్సర్ ది పోల్. రైట్? Where do you see yourself in terms of your financial freedom? Right? మీకు ఒకటి చెప్తానండి, ఎవరైతే సార్ ఈ సెషన్ నేను ఏదో వినడానికి, ఏదో జస్ట్ మీరు ఎలా చెప్తున్నారో చూడడానికి ఐఎమ్ జస్ట్ అటెండింగ్, బెటర్ లాగ్ అవుట్. రైట్? నో, దిస్ ఇస్ నాట్ ఫర్ యూ. బట్ ఎవరైనా సార్ ఎస్ ఈ సంవత్సరం నేను స్టాక్ మార్కెట్స్ లో కానీ, ఆర్ ఈవెన్ నేను సంపాదిస్తున్న డబ్బులు జాబ్ నుంచి కానీ, నా శాలరీ ఆర్ ఈవెన్ నా బిజినెస్ నుంచి వస్తున్న ప్రాఫిట్స్ కానీ, ఇన్కమ్ కానీ ఒక కరెక్ట్ ఎవెన్యూలో పెడదాం అనుకుంటున్నాను సార్, అండ్ ఐ వాంట్ అ డైరెక్షన్ ఫర్ దాట్. దిస్ సెషన్ ఈస్ ఫర్ యూ. సో బాగా పార్టిసిపేట్ చేయండి. ఐ ఆస్క్ క్వశ్చన్స్, రెస్పాండ్ టు ద క్వశ్చన్స్. ఆ క్వశ్చన్స్ మీరు రెస్పాండ్ అవ్వడం వల్ల యూ విల్ థింక్ అండ్ యూ విల్ రెస్పాండ్. సో మనం డిస్కస్ చేసింది త్రూ అవుట్ యువర్ లైఫ్ యూ విల్ రిమెంబర్. బీ యాజ్ యాక్టివ్ యాజ్ పాసిబుల్. అండ్ ఈ 2 గంటలు మనం ఇప్పుడు స్పెండ్ చేసే 2 hours attend with complete growth mindset. Okay? Yeah, I got around 70% participation. I'll give you some more time, another 10 more seconds. Answer, everyone, answer the poll. Right? So, last 2.5 years lo, my community is more than 2,800 plus. Right? In my advanced community, 2,800 మంది ఉన్నారు, ఇన్వెస్టర్స్ అండ్ ట్రేడర్స్. సో నాకు అప్పుడు అనిపించింది, ఎస్, తెలుగు వాళ్ళకు కూడా దే హ్యావ్ టు లెర్న్, బికాస్ వీఆర్ అట్ ద టాప్ ఇన్ ఆల్ ద కేటగిరీస్. ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, trading, making money from the market, everyone can do. Right? So yes, if you want to take maximum benefit, attend with a growth mindset. Right? Superb, Nageshwara garu, wonderful. Right? Okay, let me end the poll. Beginners, we have around
55%. Okay, I have some idea, but I want upgrade. 28%. I'm on the way. 13%. Right? Wonderful, wonderful. And yes, ఈ డేటా చూడండి. ఈ డేటా, what this data says, ఏ కంట్రీలోనైనా ఒక బిగ్గెస్ట్ బుల్ మార్కెట్, ఓకే, స్టాక్ మార్కెట్ లోని ఎక్స్ట్రాడినరీ రిటర్న్స్ ఎప్పుడు వచ్చాయంటే ఎనీ ఎకానమీ మూవ్డ్ ఫ్రమ్ 2 trillion to 5 trillion, రైట్? ఒక కంట్రీ ఎకానమీ 2 trillion to 5 trillion వెళ్ళినప్పుడు ఆ స్టాక్ మార్కెట్ అన్నది వండర్ఫుల్ రిటర్న్స్ ఇచ్చింది. ఓకే, చైనా చూస్తే 5 సంవత్సరాలు పట్టిందండి 2 trillion to 5 trillion కి వెళ్ళడానికి. అండ్ చైనా మార్కెట్ 4x రిటర్న్స్ ఇచ్చింది. అంటే 1,00,000 రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేసిన ఆయనకి 4 లక్షలు అయింది. అంటే మనం ఎంతైతే ఇన్వెస్ట్ చేస్తామో 4 రెట్లు గ్రో అయిందా మనీ. యుఎస్ఏ 11 సంవత్సరాలు పట్టింది. అండ్ ఎస్, 15 రెట్లు పెరిగింది డబ్బులు. మనం ఎంతైతే ఇన్వెస్ట్ చేసామో 15 times. అండ్ జపాన్ 8.5 years. అండ్ ఆ పీరియడ్ లోని ఆ స్టాక్ మార్కెట్ అంటే జాపనీస్ స్టాక్ మార్కెట్ 19 రెట్లు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇచ్చింది. ఇప్పుడు ఇండియా, ఇఫ్ యు లుక్ అట్ ఇండియా, బై 2026 to 2027 ఇండియా విల్ బి టచింగ్ 5 trillion. సో ఎవరైతే ఈ వేవ్ ని క్యాచ్ చేయాలనుకుంటారో దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ప్లేస్ ఫర్ యూ. అండ్ ఈవెన్ ఎవరైతే నెంబర్స్ ఫాలో అవ్వరో ఆర్ ఈవెన్ కంప్లీట్లీ బిగినర్స్ గానీ స్టాక్ మార్కెట్ గురించి నేర్చుకుంటున్న వాళ్ళు లాస్ట్ 1 month, రైట్, లాస్ట్ మంత్ లోని అరౌండ్ 5% పెరిగింది మిడ్ క్యాప్ మార్కెట్, మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్. సార్ నాకు స్టాక్స్ గురించి తెలియదు సార్, ఇన్వెస్ట్ ఇంటూ మ్యూచువల్ ఫండ్స్. సార్ నాకు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లోని ఫండ్ మేనేజర్ రాంగ్ గా ఇన్వెస్ట్ చేశారు అనుకోండి, ఆయన ఎర్రర్ వల్ల మై పోర్ట్ఫోలియో విల్ గో డౌన్. దట్ ఈస్ ట్రూ. మ్యూచువల్ ఫండ్ మేనేజర్ తప్పు చేస్తే మీ పోర్ట్ఫోలియో పడిపోద్ది. బట్ స్టిల్ యూ హ్యావ్ టు పే ఎక్స్పెన్స్ రేషియో. మ్యూచువల్ ఫండ్ కాకుండా యూ హ్యావ్ ఎక్స్చేంజ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్, యూ హ్యావ్ ఇండెక్స్ ఫండ్, యూ స్టిల్ క్యాన్ బి ఇన్ ద మార్కెట్. ఎంతమందికి అర్థమవుతుందండి, రైట్? సో ఎస్, మనకి ఇండియాలోని ఇన్ని ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నప్పుడు యూ కెన్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ టు స్టాక్ మార్కెట్, యూ కెన్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ టు మ్యూచువల్ ఫండ్స్, యూ కెన్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ టు ఇండెక్స్ ఫండ్స్, యూ కెన్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ టు ఐపీఓ. మల్టిపుల్ ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ దేర్. అండ్ ఈవెన్ కొంతమందికి, సార్ ఐ వాంట్ టు మేక్ క్విక్ మనీ ఆర్ ఈవెన్ షార్ట్ టర్మ్ ఇన్కమ్, షార్ట్ టర్మ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి, రైట్? ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. మల్టిపుల్ అవెన్యూస్ ఆర్ దేర్, రైట్? Multiple avenues are there. And yes, for all the serious people, my purpose is to make sure to build a new leadership of investors, right? To build a new leadership of investors. ఎవరికైతే నా గురించి తెలియదో, a quick intro, right? A quick intro. My name is Ganesh Komma. I'm India's leading finance and stock market coach. నాకు గత 16 సంవత్సరాలు I have a portfolio of 140 crores and banker, a corporate banker, handling loans more than 5 crores and above. I used to sanction loans. And also, నేను 2 బుక్లు ఆర్డర్ చేశానండి, రైట్? Both the books are available in Amazon, which are in the best selling category. Gamifying the whole experience of money. In India, under 3 categories, it is a bestseller, and even in abroad, it has been an international bestseller. In US and UK, it has been the best-selling book. Banking industry and non-performing assets. This is a book mostly related to the NPA, bad loans, and for the bankers. And yes, ఈ 16 సంవత్సరాల్లో I have received a lot of awards. I'm a certified person in wealth management. I'm certified in insurance, life and health. I'm certified in mutual funds. And NISM, ఎవరికైతే తెలుసో, National Institute of Securities Market. I'm an NISM certified in derivatives, futures and options. And yes, this is one of the recent award from Business Leadership Summit, wherein they have awarded me for my outstanding contribution towards stock market. And మీ అందరికీ కూడా I am very, very happy to tell you that I have also received a honorary doctorate in the area of stock market. So yes, ఈ 16 సంవత్సరాల్లో these are all the awards, recognitions, the certifications I have done, right? I have done. So yes, మీరు ఏదైతే ఇప్పుడు వింటున్నారో, more than 30,000 plus participants have attended.
and I'm your host. We'll be discussing on all these topics. But let me tell you, recording unto undadu. Whoever stays till the end, I'll tell you one strategy or one idea can change your investments process. Okay? మనం ఈవేళ స్టాక్ మార్కెట్ ఎలా లాంగ్ టర్మ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు అన్నది నేర్చుకుందాం. యావరేజింగ్ అప్, యావరేజింగ్ డౌన్. సిమిలర్లీ షార్ట్ టర్మ్, లాంగ్ టర్మ్ లో మనకి ఏవైతే ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయో విల్ డిస్కస్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్, we'll discuss a lot of case studies, right? Case studies are very, very important. Wealth creators ante enti, wealth destroyers ante enti annadi kuda we will be learning today, because manaki chaala mandi em chestarante they will invest into wrong stocks, wealth destroying stocks. Rather than investing into wealth destroying stocks, invest into wealth creator stocks. Okay? And also we'll discuss about an SSM technique. SSM టెక్నిక్ ఎందుకు అంటున్నానంటే, చాలా మందికి ఒక ప్రాబ్లం ఉంది. సార్ నేను స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నా, బట్ ఎంత కాలం నేను ఇన్వెస్ట్ చేయాలి? వెన్ ఐ విల్ బి అచీవింగ్ మై ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్? ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ యూ విల్ బి అండర్స్టాండింగ్ డ్యూరింగ్ దిస్ SSM టెక్నిక్, అండ్ ఐ వాంట్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ టు మెయింటైన్ యువర్ స్కోర్. గెట్ యువర్ పేపర్ అండ్ పెన్ రెడీ. అండ్ ఎస్, ఎవరికైతే సార్ ఈ టాపిక్స్ అన్ని నాకు బాగా అర్థమయ్యాయి, and yes, this 2 hours has been a wonderful session for me. For all of you, I'll be giving you an invitation to join my implementation program, right? So yes, ఎంత మందికి sir, yes, every day నేను మిమ్మల్ని మీట్ అయ్యి affirmations చేస్తూ every day I learn, and after that I also observe the market. ఏ స్టాక్ బాగుంటది, ఏ సెక్టార్ బాగుంటది అన్నది I want to learn from you, right? ఎంత మందికి you want to be in my lifetime community? Type it as okay in the chat box, right? Ivela, after our discussion, right, I'll give you a once in a lifetime opportunity to be a part of my advanced community, right? How many of you are okay? Type it as okay in the chat box, right? How many of you are okay to be a part of my lifetime community? And yes, in 2 hours if you got a lot of value, and yes, I want to travel with you for a longer time, there is a opportunity which I'll be giving for the serious people, right? For all the serious people. So now let's start. Thank you. Thanks for all the confirmation. And yes, ఎవరైతే are very serious, you will be getting an opportunity, you will get an invitation to be a part of my community. Okay? First of all, stock market. Sir, stock market అంటే ఏంటి? అందరికీ కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మీకు తెలియాలండి, రైట్? ఏంటంటే, ఎవరైతే ఏదైనా ప్రోడక్ట్ కానీ ఏదైనా సర్వీస్ కానీ ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఫర్ అ వెరీ వెరీ లాంగర్ టైం, ఆ ప్రోడక్ట్ ని డోంట్ జస్ట్ కన్జ్యూమ్ దట్ ప్రోడక్ట్, ఆ ప్రోడక్ట్ ని బికమ్ ఎన్ ఓనర్ ఆఫ్ దట్ కంపెనీ. ఇప్పుడు రాకేష్ జుంజున్వాలా ఉన్నారు, రైట్? కంపెనీస్ లైక్ టైటన్, వారెన్ బఫెట్ ఉన్నారు, రైట్? హి హస్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ టు వండర్ఫుల్ కంపెనీస్. సో ఎస్, ఆయన ఏంటంటే ఆ ప్రోడక్ట్ ని కన్జ్యూమ్ చేయలేదు, హీ హాస్ థాట్ యాజ్ ది ఓనర్ ఆఫ్ దట్ కంపెనీ. సో ఎవరైతే, చాలా మందికి రెండు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సార్ నేను ఎప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అండ్ ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయాలి? లెట్ మీ ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. ద ఫస్ట్ బెస్ట్ టైమ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఈజ్ ఎస్టర్డే, అండ్ ద సెకండ్ బెస్ట్ టైమ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఈజ్ నౌ. ఎంతమందికి అర్థమైందండి? టైప్ ఇట్ యాజ్ ఎస్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఐ విల్ రిపీట్. ఈ క్వశ్చన్ అన్నది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, రైట్? ద ఫస్ట్ బెస్ట్ టైమ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఈజ్ ఎస్టర్డే, and the second best time to invest is now. సో ఎవరైనా సార్ నేను కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఇన్వెస్ట్ చేస్తా, బాగా డబ్బులు సంపాదించాక, ఆర్ ఈవెన్ నాకు కొంత నా సేవింగ్స్ లో నేను దాచుకున్నాక ఇన్వెస్ట్ చేస్తానంటే యు ఆర్ డూయింగ్ రాంగ్. వారెన్ బఫెట్ ఏమన్నారంటే, ఐ హావ్ ఇన్వెస్టెడ్ ఫ్రమ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 11 అండ్ ఐ హావ్ వేస్టెడ్ 11 years ఆఫ్ మై లైఫ్. 11 సంవత్సరాల నుంచి ఆయన ఇన్వెస్ట్ చేశాడు. మీరు ఎప్పుడు వరకు కూడా స్టార్ట్ చేయలేదంటే, స్టార్ట్ అంటే ఏదో మీకు ఉన్న పోర్ట్ఫోలియోలో ఒక 5%, 2% ఇన్వెస్ట్ చేయడం కాదు. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఇన్వెస్టింగ్ హెవీలీ, యు ఆర్ డూయింగ్ అ బిగ్ మిస్టేక్, బికాస్ కాంపౌండింగ్ యు ఆర్ మిస్సింగ్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, రైట్? ఎవ్రీ టైమ్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ. ఈవెన్ మనకి లాస్ట్ 1 month లో 5% రిటర్న్స్ వచ్చింది. అది ఎలా చేయాలి అన్నది కూడా యూ విల్ లెర్న్ టుడే. సెకండ్ క్వశ్చన్, సార్ ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయాలి? ఐ టెల్ యూ, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఇన్వెస్ట్ అ స్మాల్ అమౌంట్, మీరు ఒక 5,000 నుంచి 10,000 నుంచి కూడా స్టార్ట్ చేసి, యాజ్ యూ మేక్ ప్రాఫిట్ యూ కెన్ అగైన్ రీఇన్వెస్ట్ దట్, రైట్? మీకు కొంత ఇన్వెస్ట్ చేశారు, ప్రాఫిట్స్ వచ్చింది, ఆ ప్రాఫిట్స్ ను మళ్ళీ రీఇన్వెస్ట్ చేసి పోర్ట్ఫోలియోని గ్రో చేయాలి మీరు.
right? You have to continuously grow your portfolio, right? So yes, you can start with as low as capital, right? As low as capital, right? Superb. Yes, Mr. Vijay Kumar, wonderful. And yes, stock market another, we have that wonderful opportunity to be in the market. And second, manaki secondary market undi, primary market undi, we have multiple opportunities to invest into the market. So primary market ante IPO, initial public offer. Chala mandi, sir, yes, neno Avenue Supermarket, Indigo Paints, right? Mezogon Doc, chala company unnai. Listing time lone, they have given wonderful return. Similarly, backside, sir, నేను LICలో ఇన్వెస్ట్ చేశాను సార్ IPO, పేటిఎంలో ఇన్వెస్ట్ చేశాను సార్, రైట్? అలాంటి IPOలు చాలా లాసెస్ కూడా ఇచ్చాయి, రైట్? చాలా లాసెస్ కూడా ఇచ్చాయి. సో ఒక IPOని ఎలా సెలెక్ట్ చేయాలి, ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అన్నది కూడా దిస్ ఇస్ అన్ ఆర్ట్, రైట్? We learn that in our today's discussion, right? In our today's discussion. Okay, so now I want to ask a fundamental question మీ అందరికీ కూడా, బికాస్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. ఎంతమందికి అసలు డిమాట్ అన్నదే లేదండి? టైప్ ఇట్ యాజ్ మీ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. సార్ ఎస్, మీరు మాకు చాలా బాగా చెప్తున్నారు, బట్ నాకు డిమాట్ అకౌంటే లేదు సార్. ఎంతమందికి డిమాట్ అకౌంట్ లేదు? యా సార్, ఏది మెయిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మార్కెట్ సార్? హేమాశ్రీ, సెకండరీ మార్కెట్, ప్రైమరీ మార్కెట్ రెండింటిని వీ కెన్ టేక్ అడ్వాంటేజ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ మేడం, రైట్? సో సెకండరీ మార్కెట్ ఇప్పుడు మనకు చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. ప్రైమరీ మార్కెట్ లో కూడా కొన్ని స్ట్రాంగ్ ఐపీఓస్ యూ కెన్ గెట్ లిస్టింగ్ గెయిన్స్. అండ్ ఈవెన్ ఎవరికైతే ఒక ఐపీఓలు ఇన్వెస్ట్ చేసి లాసెస్ వచ్చాయో అలాంటి వాళ్ళకి ఐ విల్ డిస్కస్ అన్ ఎగ్జిట్ స్ట్రాటజీ టుడే. ఒక ఐపీఓలు ఇన్వెస్ట్ చేసి అందులో మీకు లాస్ అవుతుంటే ఎంత త్వరగా ఎగ్జిట్ అవ్వాలన్నది కూడా యూ విల్ లెర్న్ టుడే, రైట్? డోంట్ వరీ. యా, సో ఎవరికైతే డిమాట్ అకౌంట్ లేదో ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, డిమాట్ అకౌంట్ ఈస్ ద బేసిక్ థింగ్ యూ షుడ్ హ్యావ్, రైట్? ఒక స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి కానీ, ఐపీఓస్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి కానీ, ఈటీఎఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి కానీ, రైట్? గోల్డ్, డిజిటల్ గోల్డ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తాను సార్, బీస్, నిఫ్టీ బీస్, ఐ విల్ డిస్కస్ టుడే. గోల్డ్ బీస్, డిమాట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ, రైట్? సో ఐ హ్యావ్ మై అకౌంట్ విత్ అప్స్టాక్స్ అండ్ ఐసిఐసిఐ డైరెక్ట్. ఐఎమ్ వెరీ వెరీ కంఫర్టబుల్ విత్ ఇట్, రైట్? సో ఎవరికైతే డిమాట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలనుకుంటున్నారో మీకు నేను లింక్ ఇచ్చాను చాట్ బాక్స్ లో, రైట్? యూ క్యాన్ ఓపెన్ యువర్ డిమాట్ అకౌంట్, రైట్? రైట్, యూ క్యాన్ ఓపెన్ a demat account. సో ఇప్పుడు మనకి షార్ట్ టర్మ్, లాంగ్ టర్మ్. ఎస్, షార్ట్ టర్మ్ లో లెస్ దాన్ 1 year ఎనీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ యూ డూ. ఇట్ క్యాన్ బి స్వింగ్ ట్రేడింగ్, ఇట్ క్యాన్ బి మొమెంటమ్ ఇన్వెస్టింగ్. స్వింగ్ ట్రేడింగ్ అంటే సార్ ఎస్, నేను ఒక 15 days 20 days లో ఐ వాంట్ టు మేక్ అ 5-6%, ఆర్ ఈవెన్ అ 1 week 2 weeks, maximum 1 month 2 months, ఐ వాంట్ టు ఇన్వెస్ట్ and get that 6%, 5% profit, right? That is called as swing trading. And even మీకు ఇంకా తక్కువ డ్యూరేషన్ కి వెళ్తే that is called as intraday trading. Momentum investing, momentum investing అంటే ఒక సెక్టార్ ని you will pick. ఓకే, ఈ సెక్టార్ అన్నది చాలా ట్రెండింగ్ గా ఉంది. Based on the trend you invest and you make maximum benefit out of it. Special opportunity, companies will come for demerger. ఓకే, ఒక కంపెనీ అన్నది demerger కి వచ్చింది, అలాంటి కంపెనీలు when you choose, that is called as special opportunity. IPO మీకు చెప్పాను, లిస్టింగ్ గెయిన్స్. ఈవెన్ ఇవేళ ఒక కంపెనీ డిస్కస్ చేస్తాను, 10-15 రోజుల్లో 100% ప్రాఫిట్ ఇచ్చింది. ఐ విల్ ఆస్క్ యూ వెదర్ యూ విల్ ఎగ్జిట్ ఆర్ యూ విల్ కంటిన్యూ, రైట్? దిస్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ షార్ట్ టర్మ్ ఇన్వెస్టింగ్, రైట్? షార్ట్ టర్మ్ ఇన్వెస్టింగ్, రైట్? యా, సో సింప్లీ సార్, ఐ హావ్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇంటూ ఇలీ కంపెనీ ఇన్ IPO, కంపెనీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్ వెరీ బ్యాడ్. సో ఎస్, సత్యనారాయణ గారు, మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఒక ఐపీఓలో ఇఫ్ యూ హావ్ ఇన్వెస్టెడ్, దాన్ని ఎలా ఎగ్జిట్ అవ్వాలి, ఎంత త్వరగా ఎగ్జిట్ అవ్వాలి అన్నది కూడా యూ విల్ లెర్న్ టుడే, రైట్? సిమిలర్లీ లాంగ్ టర్మ్, ఎనీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మోర్ దాన్ 1 year 3 years 5 years యూ ఆర్ డూయింగ్, దట్ కమ్స్ అండర్ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టింగ్, రైట్? ఎస్, ఒక కంపెనీ ఫండమెంటల్స్ కానీ కంపెనీ ఎర్నింగ్స్ చూసుకొని ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్, ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మనం లాంగ్ టర్మ్ లో చేస్తాం. అండ్ చాలా మంది వెబినార్ లో, సార్ నేను లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్ని, ఫండమెంటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ లో నేను చేస్తున్నాను, రైట్? సో అలాంటి వాళ్ళందరికీ ఒక ఎగ్జిట్ ట్రిగర్స్ ఎలా ఇవ్వాలి అన్నది కూడా వి విల్ లెర్న్ టుడే, రైట్? వి విల్ లెర్న్ టుడే, రైట్? సో ఎంతమంది సార్ ఎస్, మనం ఏదైతే డిస్కస్ చేస్తున్నారో మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఐ హ్యావ్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దట్, రైట్? టైప్ ఇట్ యాజ్ మీ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. సార్ ఎస్,
ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో చాలా మందికి ఏంటంటే నేను అబ్జర్వ్ చేసింది, సార్ ఎస్ నేను మంత్లీ ఎక్స్ అమౌంట్ ఆఫ్ శాలరీ తీసుకుంటున్నాను, బట్ నేను స్టాక్స్ కానీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కానీ ఎవరో ఒక రికమెండేషన్స్ ఎవరో ఒకరు చెప్పారు దాని ద్వారా ఇన్వెస్ట్ చేస్తాను, బట్ ఐఎమ్ నాట్ హ్యాపీ, రైట్? నేను అనుకున్నట్టుగా అవి పర్ఫామ్ చేయట్లేదు. టుడే రైట్, టుడే మనం డిస్కస్ చేసే స్టాక్స్ కానీ సెక్టార్స్ కానీ రైట్, ఐ విల్ షో యూ వాట్ ఈస్ ద ప్యాటర్న్ అండ్ ఎంత పొటెన్షియల్ ఉన్నదో అన్నది ఐ విల్ షో యూ. అండ్ మీరు ఒక బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటే ఎవరైనా దే క్యాన్ డూ, రైట్? యా, మిస్టర్ నాగభూషణ్ సార్, మై పోర్ట్ఫోలియో 30% నెగిటివ్. సార్ అది ఎందుకు అవుతుంది అంటే మిస్టర్ నాగభూషణ్, వెల్త్ డిస్ట్రాయర్ స్టాక్స్ మీరు పిక్ చేస్తే యూ విల్ బీ ఇన్ యోర్ పోర్ట్ఫోలియో డిస్ట్రక్షన్. అలా కాదు సార్, ఐ వాంట్ టు పిక్ వెల్త్ క్రియేటింగ్ స్టాక్స్, యూ క్యాన్ సక్సీడ్ ఇన్ మార్కెట్, రైట్? సో ఎస్, ఎవరైతే కంప్లీట్ గా బిగినర్స్ ఉన్నారో, సార్ నేను అసలు ఫైనాన్స్ బ్యాక్గ్రౌండే కాదు, అలాంటి వాళ్ళకు కూడా ఐ విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద మోస్ట్ సింప్లిస్టిక్ లాంగ్వేజ్, try to focus and try to concentrate, right? Try to concentrate. And yes, let me tell you, I think మనం ఒక రియలిస్టిక్ ఎక్స్పెక్టేషన్ కి వద్దామండి, రైట్? 2 గంటల్లోనే నేను మొత్తం మీకు నేర్పలేను. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ అగ్రీ విత్ మీ? టైప్ ఇట్ as A in the chat box or agree. ఈ 2 గంటల్లోనే ఐఎమ్ నాట్ అ సూపర్ మ్యాన్, ఐఎమ్ నాట్ అ హీ మ్యాన్ టు టీచ్ ఎవ్రీథింగ్ in 2 hours. But yes, I'll tell you what is the potential you can do, or even how you should be doing, I'll be telling you. ఎవరికైతే సార్ నాకు ఈ 2 hours బాగా నచ్చింది అండ్ ఐ వాంట్ టు ట్రావెల్ విత్ యూ ఫర్ అ లాంగర్ జర్నీ, ఐ గివ్ యూ అన్ ఇన్విటేషన్. నాకంటూ ఒక అడ్వాన్స్డ్ కమ్యూనిటీ ఉంది. ఎవ్రీ డే మార్నింగ్ వి మీట్ ఫర్ హాఫ్ అన్ అవర్, వి డూ ఎఫర్మేషన్స్. ఒక స్ట్రాంగ్ మైండ్ సెట్ ఉండాలి. వి విల్ లెర్న్ అండ్ ఆల్సో వి విల్ అబ్జర్వ్ అబౌట్ ద స్ట్రాంగ్ స్టాక్స్ అండ్ సెక్టార్స్. అదే కాకుండా ఎవ్రీ వీక్ వి డిస్కస్ ఆన్ ద డౌట్స్ క్లియరింగ్ సెషన్, రైట్? సో ఎస్, వి విల్ బి learning all these things. సో మనం ఏదైతే ఇప్పుడు స్క్రీన్ లో చూస్తున్నామో ఇది మీ నోట్బుక్ లో రాసుకోండి అందరూ, రైట్? విల్ డిస్కస్ అబౌట్ 3 సీక్రెట్స్ ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అండ్ ట్రేడింగ్, రైట్? ఈ 3 సీక్రెట్లు కూడా రాసుకోండి, రైట్? ఐ వాంట్ దిస్ టు బి త్రూ అవుట్ యువర్ లెర్నింగ్ కర్వ్. ఫస్ట్ సీక్రెట్, ఎప్పుడైతే ఒక స్ట్రాంగ్ స్టాక్స్ కానీ రైట్ స్ట్రాంగ్ సెక్టార్స్ కానీ మీరు ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే యూ విల్ బి అ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్వెస్టర్ ఆర్ ట్రేడర్. ఈవెన్ ఇన్ ద ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్ దిస్ విల్ హెల్ప్ యూ, రైట్? ఎవరైతే ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్ షార్ట్ టర్మ్ లో మీకు ప్రాఫిట్స్ కావాలనుకుంటున్నారో దిస్ ఇస్ అ వండర్ఫుల్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు డూ. ఫస్ట్ సీక్రెట్, రైట్? సెకండ్ సీక్రెట్, లూజింగ్ స్టాక్స్. స్టాక్ మార్కెట్ అన్నది, రైట్, స్టాక్ మార్కెట్ అన్నది మీకు ఎవ్రీ టైమ్ you will not make profit. There will be some times మీరు కొన్ని రాంగ్ కంపెనీస్ కూడా you would have entered. సో అలాంటి రాంగ్ కంపెనీల్ని ఎంత త్వరగా మనం బయటకు వచ్చేస్తామో దట్ డిసైడ్స్ అ విన్నర్ అండ్ అ లూజర్. ఎంతమందికి ఇది అర్థమవుతుందండి? ఎవరైతే సార్ నేను పట్టుకున్న ప్రతి కంపెనీ బంగారం అవ్వాలంటే మీ ఎక్స్పెక్టేషన్ తప్పు. ఇది 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 దిస్ ఇస్ నాట్ గ్యాంబ్లింగ్, రైట్? సో ఎస్, కొన్ని సార్లు whatever stock we have entered can go bad, but a successful investor will know when to come out of it. ఒక స్టాక్ తప్పైందంటే ఎంత త్వరగా వచ్చేయాలన్నది ఆయనకు తెలుస్తుంది. దిస్ ఇస్ సీక్రెట్ టు వి విల్ లెర్న్. అది ఎలా రావాలి ఒక ఇండికేటర్ ద్వారా మీకు నేర్పుతాను ఇవాళ నేను, రైట్? థర్డ్, ఏదైనా విన్నింగ్ స్టాక్ ఉంటే ఆ విన్నింగ్ స్టాక్ ని ఎలా యాడ్ చేయాలి అన్నది కూడా వి విల్ లెర్న్ టుడే, రైట్? సో చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే, ఎంతమందికి డౌట్ ఉందండి? టైప్ ఇట్ as yes in the chat box. సార్ ఎన్ఎస్సి బిఎస్సి లోని దగ్గర 6,000 కంపెనీలు ఉన్నాయి, ఈవెన్ 10,000 కంపెనీల కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఎలా నేను సెలెక్ట్ చేయాలి సార్ ఒక స్ట్రాంగ్ కంపెనీ? ఎంతమందికి డౌట్ ఉంది? సార్ స్టాక్స్ అన్నవి చాలా స్టాక్స్ ఉన్నాయి, అందులో ఏ కంపెనీ స్ట్రాంగర్ అన్నది నాకు ఎలా తెలుస్తుంది? ఐ టెల్ యూ, అన్ని కంపెనీలు మనం సెలెక్ట్ చేయక్కర్లేదు, రైట్? యూ నీడ్ టు స్టార్ట్ లిస్ట్ ఫ్యూ కంపెనీస్ అండ్ ఆ స్ట్రాంగ్ కంపెనీ మీ పోర్ట్ఫోలియోలో ఉంటే, అండ్ ఎస్, ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు యాడ్ దట్ మోర్, దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ సీక్రెట్, యూ విల్ బి సక్సెస్ఫుల్, రైట్? సో ఎస్, ఇవాళ మనం ఈ సీక్రెట్ 1, సీక్రెట్ 2, సీక్రెట్ 3 ఈ మూడిటి గురించి కూడా వి విల్ లెర్న్ మచ్ ఇన్ డీపర్. అండ్ ఎస్, అది మనం ఎందుకు నేర్చుకోవాలి అన్నదంటే
బికాస్ ఆఫ్ రూల్ ఆఫ్ 72. రూల్ ఆఫ్ 72 ఏంటంటే ఎప్పుడైతే when you divide 72 by the rate of return, you will get to know ఎన్ని సంవత్సరాల్లో అది డబుల్ అవుతుందో మనకు తెలుస్తుంది, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎవరైతే who are doing it properly and yes every year ప్రతి సంవత్సరం ఒక 23% అన్నది రిటర్న్స్ చేస్తే 72 divided by 23, you will double your capital in every 3.13 years, right? Yes. మీరు స్టాక్ మార్కెట్ లో, రైట్, ఆర్ ఈవెన్ ఇన్ యువర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ప్రాసెస్, ఎవ్రీ ఇయర్ మీరు ఇఫ్ యు ఆర్ గ్రోయింగ్ బై 23%, ప్రతి 3 సంవత్సరాల్లో you double your capital, right? You will be doubling your capital. And even similarly, why this happens? This is the power of compounding, right? మనం స్టార్టింగ్ లో చూసాం, కాంపౌండింగ్ is very very powerful and that helps you to grow your money. And even future value, ఎంతమందికి ఇది గుర్తుందండి? ఫ్యూచర్ వాల్యూ, టైప్ ఇట్ as yes in the chat box. yes సార్, ఫ్యూచర్ వాల్యూ నేను చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్నాను సార్, కాలేజీలో నేర్చుకున్నాను. ఎంతమందికి గుర్తుంది? టైప్ ఇట్ as yes. if you don't remember, type it as no, right? ఫ్యూచర్ వాల్యూ ప్రకారం I'll tell you one simple formula. ఫ్యూచర్ వాల్యూ, let us say మీరు ఒక x amount of money you are investing. let's say ఒక 10 లక్షలు మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. if you are investing 10 lakhs and yes అది మీరు ఎవ్రీ ఇయర్ 23% మీరు గ్రో చేస్తే, if you are investing just for 10 years, after 10 years ఆ ఫ్యూచర్ వాల్యూ అన్నది it will be 10 times, right? మీరు ఎంతైతే ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారో దానికి 10 రెట్లు పెరుగుతుంది. సో if you are investing 10 lakhs, it will grow to 1 crore, right? This is not out of the box we are discussing, right? ఇదేంటంటే మనం ఏదో వేరే ప్రపంచం నుంచి we are not discussing. This is pure compounding, right? That is the power of compounding. అందుకనే ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్, మీ అందరికీ తెలుసు, కాంపౌండింగ్ ఇంట్రెస్ట్ is the 8th wonder of the world. ఆయన ఏమన్నారంటే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అన్నది it is an 8th wonder of the world. And yes, he who understands it earns it, he who does not pays it, right? So Mr. Yesu, how many of you understood this? Type it as yes in the chat box, right? Type it as yes in the chat box, right? Yes. So compounding interest is very very powerful. And yes, if you take it as an advantage, you will win. Okay. సో ఈ కాంపౌండింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎలా చెయ్యాలి, ప్రతి సంవత్సరం ఎలా మనం 23% జనరేట్ చేయాలి అన్నది we will be learning. Let's take a case study and, right? First of all, మనం ఒక ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ తో let us discuss, right? Let us discuss. ఎప్పుడైతే you understand this, you will become a smart investor. Okay, ఇప్పుడు ఎవరైతే లైవ్ సెషన్ లో ఉన్నారో మీ అందరికీ ఒక టాస్క్, ఓకే, ఒక టాస్క్. ఏబిసి అన్న కంపెనీని మీరు ఇన్వెస్ట్ చేశారండి. లెట్ us assume you have invested at 100 rupees. ఓకే, 100 రూపాయలకి ఈ కంపెనీని మీరు కొన్నారు. అండ్ ఎన్ని షేర్లు కొన్నారు? 1000 షేర్స్ యూ హ్యావ్ ఇన్వెస్టెడ్. నౌ మీకు ఒక హింట్ ఇస్తాను ఈ కంపెనీ గురించి. ఓకే, ఈ కంపెనీ గురించి. ఈ కంపెనీ అన్నది ఫండమెంటలీ స్ట్రాంగ్ కంపెనీ. గత 1 year లో ఇట్ హాస్ గివెన్ ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ 40% రిటర్న్స్. ఇట్ ఈస్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ కంపెనీ. ఓకే, ఇప్పుడు చాట్ బాక్స్ లో ఆన్సర్ చేయండి. ఈ కంపెనీ అన్నది 80 రూపాయలకు పడిపోయింది, అంటే 20% మీకు నష్టం వచ్చింది. ఎంతమంది ఈ స్టాక్ ని ఇంకా కొంటారు? టైప్ ఇట్ as యాడ్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ ఆర్ టైప్ ఇట్ as ఎస్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఒక స్ట్రాంగ్ కంపెనీ 100 రూపాయల నుంచి 80 రూపాయలకు పడిపోయింది, ఒక 20% లాస్ వచ్చింది మనకి. ఓకే, ఎస్, గత సంవత్సరంలో ఇట్ హస్ గివెన్ అరౌండ్ 40 to 45% రిటర్న్స్. ఇలాంటి కంపెనీ ఎంతమంది ఫర్దర్ యాడ్ చేస్తారు? ఓకే, చాలా మంది. ఎస్ సార్ ఐ విల్ యాడ్, ఎస్ సార్ ఐ విల్ యాడ్. ఓకే, ఓకే, పర్ఫెక్ట్. ఓకే, నౌ ఐ విల్ యాడ్ అనదర్ 500 షేర్స్. ఓకే, ఒక 500 షేర్లు ఇంకా ఫర్దర్ గా యాడ్ చేస్తున్నాం. అనదర్ క్వశ్చన్, వన్ మంత్ లో ఈ స్టాక్ కాస్త 50% పడిపోయింది, రైట్? 50% పడిపోయింది.
ఇప్పుడు ఎంతమంది ఇంకా కొంటారు? 50% is the loss in this company, right? 50% is the loss in the company. So how many of you will add more? Type it as yes in the chat box, right? Type it as yes in the chat box. And yes, మనం ఏదైతే డిస్కస్ చేస్తున్నామో we are going to learn a very important concept in it, right? We are going to learn a very important concept. So I want every one of you to answer here. There is no right or wrong answer, right? There is no right or wrong answer. I want you to respond. Yeah, Nazara Technology 50% పడిపోయింది సార్. ఓకే, దానిలో ఉన్నాను నేను. ఓకే, రైట్. సో ఎస్, ఎవరైతే టైప్ చేశారో ఐ వాంట్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ టు రైట్ డౌన్ దిస్ ఇన్ యువర్ నోట్బుక్, రైట్? ఇప్పుడు మీకు ఏదైతే స్క్రీన్ లో కనబడుతుందో రైట్ ఇట్ డౌన్ ఇన్ యువర్ నోట్బుక్. నెవర్ క్యాచ్ అ ఫాలింగ్ నైఫ్, రైట్? అందరూ కూడా మీ నోట్బుక్ లో రాసుకోండి, నెవర్ క్యాచ్ అ ఫాలింగ్ నైఫ్. ఓకే, యూ విల్ లెర్న్, రైట్? ఒకటే చెప్తానండి, ఈ వెబినార్ ఎవరైతే అటెండ్ అవుతున్నారో either you are stock market investors, either you are mutual fund investors, either sir నాకు స్టాక్ మార్కెట్ కాదు, మ్యూచువల్ ఫండ్ కాదు, I want to enter into market but not into mutual funds. You can do it in index funds, exchange traded fund, right? మనకి చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ యు ఆర్ ఓపెన్, సార్ ఎస్ నేను నా డబ్బుల్ని కరెక్ట్ గా ఒక మంచి అసెట్ క్లాస్ లో పెట్టాలి అంటే యు హ్యావ్ ది ఆపర్చునిటీ నౌ, రైట్? యు హ్యావ్ ది ఆపర్చునిటీ టు లెర్న్. ఓకే, సో అందరూ కూడా రైట్ ఇట్ డౌన్ ఇన్ యువర్ నోట్బుక్. నెవర్ క్యాచ్ అ ఫాలింగ్ నైఫ్. ఎప్పుడైతే ఒక షార్ప్ నైఫ్ పడుతుందో ఆ నైఫ్ ని మీరు పట్టుకోవాలని ట్రై చేస్తే మీకు కట్ అవుతుంది, యూ విల్ బ్లీడ్. సిమిలర్లీ ఒక స్టాక్ అన్నది స్ట్రాంగ్ కంపెనీ అయినా ఆ కంపెనీ అన్నది కంటిన్యూస్ గా పడిపోతున్నప్పుడు మీ పోర్ట్ఫోలియోలో యాడ్ చేస్తే యువర్ పోర్ట్ఫోలియో విల్ బ్లీడ్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ యావరేజింగ్ డౌన్. ఒక కంపెనీ పడిపోతున్నప్పుడు మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ యావరేజింగ్ డౌన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ గివ్ యూ వన్ ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్? ఎంతమందికి ఈ కంపెనీ గురించి తెలుసండి? బ్లూ డార్ట్ ఎక్స్ప్రెస్, రైట్? వినే ఉంటారు. ఇట్స్ అ కొరియర్ కంపెనీ ఆర్ ఇట్ ఈస్ అ లాజిస్టిక్స్ కంపెనీ, రైట్? ఇట్స్ అ కొరియర్ ఆర్ లాజిస్టిక్స్ కంపెనీ. ఓకే, ఈ కంపెనీ we have taken the duration from almost around 2009 to 2023. సో గత 20 సంవత్సరాలు, రైట్? 20 సంవత్సరాల నుంచి కూడా we have taken the track record of this company, right? So when you analyze last 20 years you get a lot of data, right? గత 20 సంవత్సరాల నుంచి we are checking the data. And మీ అందరికీ కూడా I will tell you one very important point. ఇది అందరూ గుర్తు పెట్టుకోండి, రైట్? ఎవరైతే ఒక స్టాక్ ని లోయెస్ట్ పాయింట్ లో కొందాం అనుకుంటున్నారో, రైట్? ఆర్ ఈవెన్ ఎవరైతే ఒక స్టాక్ ని హైయెస్ట్ పాయింట్ లో అమ్ముదాం అనుకుంటున్నారో యువర్ ప్రాసెస్ ఇస్ రాంగ్, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎస్ సార్ ఈ కంపెనీ నేను ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సార్. ఇదే కాదు, ఏ కంపెనీ అయినా ఇక్కడ ఐ వాంట్ టు ఎగ్జిట్. ఎవరైతే లోయెస్ట్ పాయింట్ లో బై చేద్దాం అనుకుంటున్నారో, హైయెస్ట్ పాయింట్ లో ఎగ్జిట్ అవుదాం అనుకుంటున్నారో, దిస్ ఇస్ రాంగ్ ప్రాసెస్. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే దే ఆర్ జస్ట్ ఎయిమింగ్ టు ఎంటర్ అట్ ద లోయెస్ట్ పాయింట్ అండ్ ఎగ్జిట్ అట్ ద హైయెస్ట్ పాయింట్ విచ్ నో వన్ కెన్ డూ. ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది ఇది? టైప్ ఇట్ యాజ్ yes in the chat box. Exactly, very good, Mr. Mukesh, Mr. Karunakaran. No one knows when is the highest point or lowest point. అలా చెయ్యొద్దు. ఆఫ్టర్ దిస్ సెషన్, ఈ సెషన్ అటెండ్ అయ్యాక ఐ వాంట్ యూ టు లెర్న్ ద రైట్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ స్టాక్ అన్నది మీరు ఎక్కడ ఎంటర్ అవ్వండి, ఇట్ ఈస్ ఓకే. ఈ పొజిషన్ మీరు క్యాప్చర్ చేయకపోయినా దట్ ఈస్ ఫైన్. సిమిలర్లీ ఇఫ్ యూఆర్ ఎగ్జిటింగ్, ఈ పొజిషన్ అన్నది మీకు లాస్ లో ఉన్నా ఇట్ ఈస్ ఫైన్. సో ఒక స్మార్ట్ ఇన్వెస్టర్ వాట్ హీ విల్ డూ, హీ విల్ ట్రై టు బీ ఇన్ దిస్ జోన్. ఎంతమందికి sir this is a bulb on for me? Type it as BO in the chat box, right? Type it as BO. Sir yes, this is like a bulb on moment for me. Type it as BO, right? BO. Yes, a smart investor, oka intelligent investor annayina ilati direction lo he will be adding his position, and this is what I want you to do, right? I want you to do, and this process is called as averaging up, రైట్? యావరేజింగ్ అప్. చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే సార్ ఎస్ నేను
జాబ్ లో పనిచేస్తున్నాను సార్, రైట్? నాకు ఒక జాబ్, ఐ మీన్ టు అ జాబ్, నా కింద ఒక టీం ఉంది. నేను ఉదయం 9 గంటలకు వెళ్తే సాయంత్రం 9 గంటలకు వస్తాను. సో ఇలాంటి స్టాక్స్ ని కానీ ఇలాంటి కంపెనీస్ ని కానీ ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి అవన్నీ నాకు తెలియదు సార్. అండ్ ఈవెన్ ఈ ప్రాసెస్, ఈ మెథడాలజీ అన్నది ఐ డోంట్ థింక్ సో ఐ కెన్ లెర్న్. బట్ నేను మీకు ఒకటి చెప్తానండి, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అన్నది ఆర్ ఈవెన్ మన స్కూల్లో కూడా వెన్ వీఆర్ లెర్నింగ్ సంథింగ్, ఈవెన్ ఏబిసిడి కూడా మనకి చాలా కష్టం. వీ హావ్ ఫేస్డ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్, రైట్? సో అది నేర్చుకునేటప్పుడు చాలా కష్టం అనిపిస్తుంది. బట్ మీరు అది నేర్చుకుంటే వెన్ యూ లవ్ దట్ సెగ్మెంట్, యూ డూ ఇట్ ఫర్ అ వెరీ వెరీ లాంగ్ టైమ్. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ అగ్రీ విత్ దిస్? టైప్ ఇట్ యాస్ ఎస్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్, రైట్? టైప్ ఇట్ యాస్ ఎస్ ఆర్ అగ్రీ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. మీరు ఒకసారి ఆ ప్రాసెస్ అన్నది మీకు అర్థమైతే, ఈవెన్ యూ లెర్న్ మచ్ డీపర్ వెన్ యూ లవ్ ద ప్రాసెస్. ఆ ప్రాసెస్ కానీ ఆ స్ట్రాటజీ కానీ మీరు ఆ లవ్ చేస్తే యూ విల్ ఆటోమేటికలీ సక్సీడ్. అండ్ మీరు ఎంత బిజీగా ఉన్నా యూ విల్ ఫైండ్ టైమ్ టు డూ దట్. ఎంతమందికి అర్థమవుతుందండి? టైప్ ఇట్ యాస్ అగ్రీ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. సో జస్ట్ లైక్ సార్, ఎందుకంటే I meet a lot of my students in the one-to-one sessions, right? I meet a lot of members in my community in the weekly mastermind session. నా డౌట్స్ క్లియరింగ్ సెషన్ లో కానీ చాలా మందిని మీట్ అవుతా. స్టార్టింగ్ లో సార్ నాకు అసలు టైమే లేదు సార్, నాకు అసలు జాబ్ టైం కుదరట్లేదు అంటారు. బట్ ఈ ప్రాసెస్ అన్నది మీరు నేర్చుకుంటే, వెన్ యూ ఫాల్ ఇన్ లవ్ విత్ ద ప్రాసెస్, ఆటోమేటిక్ గా యూ విల్ ఫైండ్ టైమ్ ఫర్ ఇట్. అండ్ మీ అందరికీ నేను ఒక ప్రామిస్ చేయగలను, మీరు వారానికి 2 గంటలు ఖర్చు పెట్టండి, రైట్? ఎస్, వారానికి ఇఫ్ యూ ఇన్వెస్ట్ 2 అవర్స్ మీకోసం మీరు స్పెండ్ చేసి మీరు లెర్న్ చేసుకుంటే, ఎవ్రీ వన్ కెన్ క్రియేట్ ప్యాసివ్ ఇన్కమ్. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఫీల్ యూ కెన్ డూ దిస్? టైప్ ఇట్ యాస్ విల్ డూ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. టైప్ ఇట్ యాస్ విల్ డూ, రైట్? సార్ ఎస్, వారానికి నేను 2 గంటలు ఖర్చు పెట్టడానికి ఐఎమ్ రెడీ టు బీ దేర్, రైట్? ఎస్, I will spend 2 hours in a week to learn, and I want to create that second source of income. Type it as will do in the chat box, right? Will do. And yes, మీరు ఇప్పుడు ఏదైతే నేర్చుకుంటున్నారో I'll show you the process, right? I'll show you the process. వారానికి 2 గంటలు మీరు స్పెండ్ చేయగలిగితే you will be super successful investors, right? Similarly, yes bank చాలా మంది, right? Sir, yes, 2018 లో హెచ్డిఎఫ్సి ఐసిఐసిఐ తర్వాత దిస్ విల్ బి ద టాప్ మోస్ట్ బ్యాంక్. అండ్ ఈ బ్యాంక్ అన్నది విల్ రూల్ ఆల్ ద బ్యాంక్స్. సో చాలా మంది ఏదో ఇంకా మరుసటి రోజు లేనట్టు ఇక్కడ రైట్, దే హ్యావ్ కంటిన్యూస్లీ పర్చేస్. ఏం చేశారు? ఇది ఒక ఫాలింగ్ నైఫ్ ని పట్టుకోవడానికి ట్రై చేశారు. అండ్ దాని పరిణామం ఏమైంది? 5 సంవత్సరాలు అయింది, 6 సంవత్సరాలు అయింది. దే వర్ అనేబుల్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ట్రాప్, రైట్? దే వర్ అనేబుల్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ట్రాప్. సో మీ అందరికి ఐ జస్ట్ వాంట్ యూ టు అండర్స్టాండ్ ద ప్యాటర్న్. ఎంతమందికి ప్యాటర్న్ అర్థమవుతుందండి? టైప్ ఇట్ యాస్ పి ఆర్ ప్యాటర్న్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్, రైట్? సో చాలా మంది ఏంటంటే రాంగ్ పద్ధతుల్లో మీరు లెర్న్ చేస్తే, ఎస్, యూ నీడ్ టు అన్లెర్న్ అండ్ లెర్న్, రైట్? మీ అందరికీ అర్థమవుతుంటే టైప్ ఇట్ యాస్ ప్యాటర్న్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఐఎమ్ గివింగ్ యూ ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్. చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. ఎల్ఐసి తీసుకోండి, అది పడుతున్నప్పుడు ఎస్, ఎల్ఐసి అన్నది వీధికి ఒక 2-3 ఇన్సూరెన్స్ అడ్వైజర్స్ ఉన్నారు. బిగ్గెస్ట్ కంపెనీ, రైట్? చాలా పెద్ద నెట్వర్క్, లాట్ ఆఫ్ రిజర్వ్స్. పడుతుంది కదా, నేను ఇంకా కొంటాను, రైట్? అబ్జర్వ్ ద ప్యాటర్న్. నౌ we will also discuss about creating wealth creators, right? Very good, Sriramulu, right? Sriramulu is enjoying, right? Sir, wonderful session, right? Thank you, Mr. Sriramulu, right? And yes, ఈ wealth destroyers అన్నది, right? Wealth destroyers అన్నది we have discussed. Wealth creators ను కూడా we can identify them, right? Identify them. For example, right? For example, I'll tell you one simple logic అండి, రాసుకోండి, రైట్? మీ నోట్స్ లోని యూ ప్లీజ్ రైట్ డౌన్ వాట్ ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ నౌ, రైట్? యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, ఈ 2 hours యూ హ్యావ్ గివెన్ టైమ్ టు మీ, రైట్? హూ ఎవర్ ఆర్ లిటరల్లీ మైండ్ బ్లోన్, సార్ ఎస్, ఈ 2 గంటల్లో నేను చాలా నేర్చుకున్నానంటే ఐ విల్ గివ్ యూ అన్ ఇన్విటేషన్ టు బి అ పార్ట్ ఆఫ్ మై కమ్యూనిటీ, రైట్? నా కమ్యూనిటీలో ఐ విల్ షో యూ దేర్ ఆర్ ఫ్యూ పీపుల్ జస్ట్ ఇన్ ఒక్క సెక్టార్ లో, రైట్? ఐ డిస్కస్ కపుల్ ఆఫ్ సెక్టర్స్. ఒక్క సెక్టార్ లో దే హావ్ మేడ్ మోర్ దెన్ 1.5 lakhs. And yes, consistent earning of profit in the stock market is possible for serious people, right? ఇప్పుడు నేను చెప్తుంది నోట్బుక్ లో రాయండి. గత 1.5 ఇయర్ లో స్టాక్ మార్కెట్ అంటే మన నిఫ్టీ ఇస్ ద బెంచ్ మార్క్ ఫర్ us. నిఫ్టీ ఎంత ఇచ్చింది రిటర్న్స్? అరౌండ్
9% రిటర్న్స్ ఇచ్చింది నిఫ్టీ. బట్ ఎవరికైతే స్ట్రాంగ్ స్టాక్స్ కానీ సెక్టార్స్ కానీ ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతారో లాస్ట్ 1.5 year లో డిఫెన్స్ రాసుకోండి అందరూ. డిఫెన్స్ సెక్టార్ మన ఇండియా, మన కంట్రీ, we will invest a lot of money into defense, right? Defense sector 40% and above ప్రాఫిట్ ఇచ్చిందండి చాలా స్టాక్స్ అందులో. తర్వాత రైల్వేస్, చాలా కంపెనీలు స్టాక్స్ రిలేటెడ్ టు రైల్వేస్ have given a wonderful return. Automobile, wonderful return, right? Similarly, banks, public sector unit banks, right? మనకి ఎన్పిఎస్ నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ అనేవి చాలా తక్కువలో ఉన్నాయి ఇప్పుడు. అంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ ది లోన్స్ ఫర్ బ్యాంక్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్. బ్యాంక్స్ లాస్ట్ 1.5 year అది పబ్లిక్ సెక్టార్ యూనిట్ బ్యాంక్స్ వండర్ఫుల్ రిటర్న్స్ ఇచ్చింది. సిమిలర్లీ ఫర్టిలైజర్స్ వండర్ఫుల్ రిటర్న్. సో ఇప్పుడు నేను మీకు 5 సెక్టార్లు డిస్కస్ చేశాను, రైట్? ఈ 5 సెక్టార్లో there are more than 40 to 50 companies which have given more than 25% returns. చాలా మంది you have missed identifying this, right? Missed identifying this. So one reason what you tell me is, sir, నేను ఒక వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్, I am very busy with my time and I have a team, I have a boss. ఈవెన్ కొంతమంది ఏమంటారంటే, సార్ నా బాస్ చాలా చెడ్డ అయింది సార్, నన్ను అస్సలు వదలడు, రైట్? I'll tell you one thing, either you succeed or you give an excuse to be a loser. How many of you are understanding this? And how many of you feel, sir, this is a gold for me? Type it as gold in the chat box, right? Okati, you need to be successful or give an excuse to be a loser, right? Spend some time in learning and ఎంత త్వరగా మీరు స్టార్ట్ చేస్తే you will be that much successful, because compounding అన్నది it will help you as you go forward, right? As you go forward, right? ఇప్పుడు నేను మీకు ఏదైతే చూపెడుతున్నానో I just want you to see in the screen. మెజగాన్ డాక్ అండి, రైట్? మెజగాన్ డాక్ షిప్ బిల్డింగ్ లిమిటెడ్. ఈ కంపెనీ అన్నది డిఫెన్స్ సెక్టార్ లో కంపెనీ, రైట్? కొన్ని నెలల ముందు మీరు చూస్తే ఈ స్టాక్ అన్నది జూలై 2022లో ఫ్రమ్ ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ 230 లెవెల్స్ నుంచి 900 లెవెల్కి వెళ్ళింది, రైట్? విత్ ఇన్ సమ్ 5-6 months. ఎంతమంది ఎలాంటి స్టాక్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయగలిగారు, రైట్? అండ్ ఎస్, మనం ఏది నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు? యావరేజింగ్ అప్. అండ్ ఇలాంటి పరిస్థితిలో వి నీడ్ టు increase the position, right? Ikkada we can add one investment. It can be 2,000, 5,000, 10,000, whatever is your investment, right? Yes, even 2,000 నుంచి కూడా you can start. Even మనం ఎక్కడ యాడ్ చేయొచ్చు ఇంకొక 2,000, ఎక్కడ ఇంకొక 2,000 యాడ్ చేయొచ్చు. Like that, this is called as averaging up. Type it as AU in the chat box. Yes sir, నేను ఇప్పటి నుంచి స్టాక్స్ పడిపోతున్నప్పుడు కాకుండా స్టాక్స్ స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నప్పుడు I will invest, right? Similarly, if you see Cochin Shipyard Limited, ఈ కంపెనీ అన్నది డిఫెన్స్ కి సంబంధించింది, right? And last couple of months from around 295 it has moved around 680 levels, almost around 2x. ఏదైతే అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేసామో 2 రెట్లు పెరిగింది అది. అండ్ ఎస్, మనకు ఆపర్చునిటీ ఏంటి? we can invest in all of these opportunities, right? This is called as averaging up, రైట్? యావరేజింగ్ అప్. మీకు ఒక సింపుల్ లాజిక్ అండి, రైట్? ఎవరైతే చాలా లాంగ్ డిస్టెన్స్ వెళ్ళాలనుకుంటున్నారో యూ షుడ్ సిట్ ఆన్ ద షోల్డర్స్ ఆఫ్ అ జైంట్, రైట్? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రావెల్ ఫర్ అ వెరీ వెరీ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ యూ షుడ్ సిట్ ఆన్ ద షోల్డర్స్ ఆఫ్ అ జైంట్. సో ఎస్, ఏదైతే స్టాక్ స్ట్రాంగ్ గా ఉందో అలాంటి స్టాక్ లో యూ షుడ్ బీ ఇన్. చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే, సార్ ఎస్ నేను సూపర్ మ్యాన్ ని, రైట్? ఒక స్టాక్ పడిపోతున్నప్పుడు ఐ విల్ టేక్ ద కాంట్రా పొజిషన్ దేర్. సో ఆస్క్ యువర్ సెల్ఫ్, ఒక బేసిక్ కామన్ సెన్స్ అప్లై చేయండి. మీరు ఒక షిప్ లో ట్రావెల్ అవుతున్నారు, రైట్? వెన్ ద షిప్ ఈస్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద విండ్, రైట్? విండ్ ఎలా ఫ్లో అవుతుంది, మన షిప్ ఎలా వెళ్తున్నప్పుడు ఇట్ విల్ బి ఈజియర్ ఫర్ ద షిప్ టు గో. అలా కాదు, ఐ విల్ గో ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద విండ్. ఇట్ విల్ టేక్ అ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ ఫర్ యూ టు ట్రావెల్. How many of you are understanding this? Type it as yes in the chat box. అవును సార్, నేను ఒక స్ట్రాంగ్ సెక్టార్, ఒక స్ట్రాంగ్
stock lo if I am in, my journey will be easy. Type it as yes in the chat box. That is why I tell my is your friend. Even చాలా మంది మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు, రైట్? యూ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ టు ర్యాండమ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్. బట్ ఎస్, మనం ఇప్పుడు ఏదైతే నేర్చుకుంటున్నామో ఇట్ అప్లైస్ టు యువర్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ యాజ్ వెల్, రైట్? యాజ్ వెల్. ఓకే, సో ఎస్, బీ ఇన్ ద స్ట్రెంత్ అండ్ నో ద ప్రాసెస్. ఎలా మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అండ్ ఏ పద్ధతిలో ఉండాలి అన్నది యూ విల్ బి లెర్నింగ్ టుడే, రైట్? నౌ వాట్ వీ విల్ డూ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్, నౌ వీ విల్ లెర్న్ ఆన్ ఎగ్జిట్ స్ట్రాటజీస్, రైట్? ఒక కంపెనీ నుంచి ఎలా రావాలి అన్నది కూడా మీకు తెలియాలి. బట్ దానికంటే ముందు I want to show you a live testimonial. Okay, one of my student who is there in the advanced community, oka testimonial I will be sharing to you and right, watch that testimonial and meeku adi inspiring ga unte type it as I ayana follow ayye process oka exit strategy kuda we will learn today, right? Just listen to him, andaru kuda vinandi, chaala jagrataga vinandi, right? Yeah. Actually, sir, earlier I was doing like taking the tips from the either from the news or from my friends or from colleagues like that. And sometimes I was seeing that the price is falling down and I'm losing. And when it was supposed to exit, I was not able to know. That was the main actually, demerit for me. That's why I was losing the shares. Is the price and again what I was doing. Suppose one price has gone down 10%, then what I was doing. No, it's a good share. Let us hold it. I should not leave it. It's a good company like that. That was my the favorness towards the company. So that I am again and again losing and dipping down. Now what I am doing actually, one thing is that because of your kindness, actually this indicators we are using mostly I am using Donchen and RS. These are the two things actually I am using to make the entry to the shares. So that in that case, actually, within a month, in this July, I think, first to this 15th August, I have in my portfolio, I have earned about 11.5% like that. Very good, very good. In a 1 month time frame, right? In a 1 month time frame, wonderful, and especially some 2-3 shares like HM Motors, West Coast Pepper, and this ICICI Bank. And some Barun Beverage. These are the stocks I am having. In addition to some other also, some I think seven, 8 stocks are there with me. And all total cumulative actually today. One month. Very good. Very yeah, good. right there. It's a really helpful because of you. It's a, the light has come to us to share. Even if I am leaving many shares, I am exiting also in between some of the stocks which are not favoring to myself. Then I am leaving immediately, maximum allowing 5% like that downside. Very good. Really helpful, sir, and enjoying also because earlier we are just going blind. I can say rather it was just blindly we are following it. Okay. Sir, thank you very much for giving us this light and really amazing. So, how many of you feel this is inspiring? Type it as I in the chat box. Yes, it's chala inspiring on the sir. Type it as I in the chat box, right? I or inspiring in the chat box, right? So, Ina, meeku em cheppanandi, last 2.5 years, we have a very strong community, right? Chala mandi are very successful, and that is the reason, right? That is the reason I want to ensure, right? I want to ensure everyone will get that success, right? Everyone will get that success. And even yes, chala stocks, what we will do, we'll discuss with some live case studies, right? Konni live case studies lo we'll discuss. One of the biggest problem for chala investors is not knowing when to exit a stock. Okay, sir, ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ తీసుకున్నాను నేను, బట్ ఆ కంపెనీ నుంచి ఎలా రావాలో బయటికి నాకు తెలియదు. అలాంటి వాళ్ళకి ఐ టెల్ యూ అ సింపుల్ ప్రాసెస్. ఓకే, this is called as an indicator, right? What is this called as an indicator? And ఇప్పుడు ఈ ఇండికేటర్ ద్వారా you can do a lot of things, right? And even మీరు సోషల్ మీడియా కానీ యూట్యూబ్ లో కానీ అన్ని చెక్ చేస్తే మీకు వందలాది ఇండికేటర్స్ వస్తాయండి. డోంట్ ఫాలో ఆల్ ద ఇండికేటర్స్, రైట్? అండ్ ఈవెన్
one of the indicator, right? EMA, which is called as exponential moving average. And EMA అన్నది డైలీ గానీ, వీక్లీ గానీ, మంత్లీ గానీ, డిఫరెంట్ టైం ఫ్రేమ్స్, ఈవెన్ యు ఆర్ అన్ ఇంట్రాడే, యు ఆర్ అ షార్ట్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్, యు ఆర్ అ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్, జస్ట్ కొన్ని సెట్టింగ్స్ మార్చి అండ్ వై వీఆర్ చేంజింగ్ ద సెట్టింగ్స్ అన్నది మీరు తెలుసుకుంటే, ఒక స్టాక్ ని కొనేటప్పుడు, అమ్మేటప్పుడు, ఈవెన్ ఆ స్టాక్ ని ఇంకా ఎలా యాడ్ చేయాలో అన్నది యూ విల్ గెట్ ఇండికేషన్స్. బట్ రిమెంబర్, ఈ డిస్కషన్ అన్నది నా అడ్వాన్స్డ్ కమ్యూనిటీతో ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ 2 hours సెషన్ అండి, రైట్? 2 గంటలు నేను డిస్కస్ చేస్తా. బట్ ఇక్కడ మనకు అంత టైం లేదు, రైట్? అంత టైం లేదు. సో వాట్ ఐ విల్ డూ, రైట్, వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ టీచ్ యూ ఇన్ అ మోస్ట్ సింప్లిస్టిక్ వే సో దట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్. బట్ ఎవరైనా సార్ నాకు ఇంకా బాగా నేర్చుకోవాలనుకుంటే ఐ టెల్ యూ హౌ యూ క్యాన్ బి అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్, రైట్? హౌ యూ కెన్ బి అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ మీ షో యూ దిస్ ఆన్ అ చార్ట్, రైట్? ఇప్పుడు బ్లూ డాట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఉంది, మనం ఇందాకలా డిస్కస్ చేస్తున్న కంపెనీ, రైట్? ఈ కంపెనీకి వెన్ ఐ హావ్ అప్లైడ్ EMA 30, రైట్? ఒక వీక్లీ చార్ట్ లో ఐ హావ్ అప్లైడ్ దిస్ స్టాక్. అండ్ మీరు ఇప్పుడు ఏదైతే నేర్చుకుంటున్నారో యూ కెన్ అప్లై దిస్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ యువర్ లాంగ్ టర్మ్ కంపెనీ, రైట్? ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ యువర్ లాంగ్ టర్మ్ కంపెనీ, రైట్? సో EMA అంటే ఏమీ లేదండి, సింపుల్. ఇక్కడ నేను EMA 30 అని తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్. లాస్ట్ 30 weeks ఆ స్టాక్ ప్రైస్ ని యావరేజ్ గా తీసుకొని ఈ లైన్ అన్నది డ్రా అవుతుంది, రైట్? సో ఇక్కడ మీరు ఏదైతే లైన్ చూసారో, రైట్, ఈ లైన్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ EMA 30, రైట్? EMA ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్. ఓకే, ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి, ఎప్పుడైతే ఆ స్టాక్ ప్రైస్ ఆర్ ఈ బార్స్, రైట్, ఈ క్యాండిల్ స్టిక్ అన్నది EMA 30 కంట కిందకు వస్తుందో ఇట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జిట్ ఫర్ యూ. టైప్ ఇట్ as got it in the chat box or type it as GA in the chat box, మీకు అర్థమైతే. I'll again repeat, ఎప్పుడైతే స్టాక్ ప్రైస్ ఆర్ దిస్ రెడ్ ఆర్ గ్రీన్ క్యాండిల్ కమ్స్ బిలో ద EMA 30, ఈ EMA 30 కంట కిందకు వస్తే ఇట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జిట్ ఫర్ యూ. ఎంతమందికి అర్థమైంది ఇది? టైప్ ఇట్ as got it in the chat box. This is just the simple process I'm explaining you. అండ్ ఈవెన్ మీరు ఇదే మనకి ఇంట్రాడే ఎలా అప్లై చేయాలి, షార్ట్ టర్మ్ లో ఎలా అప్లై చేయాలి, ఇప్పుడు ఎవరైతే రైట్ ఈ సెషన్ లో ఉన్నారు, సార్ నేను అసలు వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్ సార్, నాకు అసలు మార్కెట్ ని అంతగా నేను ట్రాక్ చేయలేను, ది సింపుల్ స్ట్రాటజీస్, ఒక లాజిక్ అన్నది మీరు నేర్చుకుంటే, ఈ ప్రాసెస్ అన్నది ఎలాగ తెలుసుకుంటే, ఎనీ కంపెనీ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ద మార్కెట్ అవర్స్, మీరు ఈవెన్ మై స్టూడెంట్స్ ఆఫ్టర్ మార్కెట్ అవర్స్, వన్స్ యూ కమ్ బ్యాక్ హోమ్, రైట్, ఆర్ వన్స్ యూ హ్యావ్ సమ్ ఫ్రీ టైమ్, యూ విల్ అబ్జర్వ్ సమ్ స్టాక్స్. ఓకే, ఈ కంపెనీ ఈ ప్యాటర్న్ ఇట్ ఈస్ గుడ్, ఇది EMA above ఉంది, రైట్? ఇట్ ఈస్ గివింగ్ అ సిగ్నల్ ఫర్ us to add. You just keep your buy order in your demat. Once that price comes, ఆ ప్రైస్ వచ్చినప్పుడు your order will be executed, right? So it's not that sir నేను వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్లీ మార్కెట్ మీదే ఉండి కొనడం అమ్మడం నేను చేయలేను సార్, అవసరం లేదండి. until unless you are an intraday trader, మీరు కంప్లీట్ గా మార్కెట్ లో ఉండాలి. సార్ I want to invest into strong companies. Even after market hours you can keep an order. If it is executing, you will be buying. After market hours, even if you want to exit, you will keep an exit order at that price. Once market opens, if the order is executed, your order will be done, right? So yes, everyone can do it who have the intention to learn, right? ఇప్పుడు ఈ కంపెనీ మీరు చూస్తే బ్లూ డాట్ 2009 నుంచి కూడా 2016 వరకు, రైట్, ఇట్ హాస్ గివెన్ అ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ యూ టు బై, రైట్? ఈ డ్యూరేషన్ మొత్తం కూడా ఈ స్టాక్ అనేది EMA 30 అబౌవ్ ఉంది, రైట్? మీరు ఇక్కడ యాడ్ చేయొచ్చు, ఇక్కడ ఇంకా యాడ్ చేయొచ్చు, ఇక్కడ యాడ్ చేయొచ్చు. సార్ ఇక్కడ EMA 30 కంట కిందకు వచ్చింది సార్, ఎస్, MB in the chat box, right? MB in the chat box. ఎంతమందికి you feel sir this is mind blowing discussion? I'll give you more examples. Just type it as mind blowing in the chat box, right? You can continuously add during this period. And మీకు ఇంకొకటి చెప్తాను, ఇదే స్టాక్ ఈ EMA 30 ప్రాసెస్ వల్ల, రైట్, ఈ EMA 30 ప్రాసెస్ వల్ల ఈ డౌన్ ఫాల్ అప్పుడు ఇక్కడ దిస్ హస్ గివెన్ ఎన్ ఎగ్జిట్ ఫర్ యూ, రైట్? యూ వుడ్ హ్యావ్ ఎగ్జిటెడ్ హియర్, ఇక్కడ ఎగ్జిట్ అవ్వచ్చు, యూ వుడ్ హ్యావ్ ఎగ్జిటెడ్ హియర్, ఎగ్జిటెడ్ హియర్. బట్ చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే, రైట్, చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే యూ డూ ఇట్ ఇన్ ద రాంగ్ వే, రైట్? యూ డూ ఇట్ ఇన్ ద రాంగ్ వే.
ఇక్కడ ఎగ్జిట్ అవ్వాల్సింది పోగా సార్ పడిపోతుంది, ఐఎమ్ గెటింగ్ ఆపర్చునిటీ, రైట్, ఇట్ ఈస్ యావరేజింగ్, ఐ విల్ యాడ్ మోర్, రైట్, ఐఎమ్ గెటింగ్ అ వెరీ గుడ్ ఆపర్చునిటీ, నేను కొంటాను. బట్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్, యు ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ ఫాలింగ్ నైఫ్. ఒక నైఫ్ పడిపోతున్నప్పుడు మీరు పట్టుకోవడానికి ట్రై చేస్తారు, ఆబ్వియస్ గా మీ చేయి కట్ అవుతుంది, దెర్ ఇస్ నో సెకండ్ వే. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఫీల్ దిస్ ఇస్ మైండ్ బ్లోయింగ్? గివ్ మీ an MB in the chat box, right? Mind blowing in the chat box. I'll give you a few more examples. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ మార్కెట్ లో కూడా ఏవైతే స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నాయో we will learn, right? వరుణ్ బెవరేజెస్ లిమిటెడ్ ఎంతమందికి తెలుసండి? పెప్సీ తాగుతారుగా మీరు, మెరిండా తాగుతారా, 7up తాగుతారా, రైట్? దిస్ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ వరుణ్ బెవరేజెస్. ఇప్పటి నుంచి వాట్ యూ షుడ్ డూ, ఎనీ ప్రోడక్ట్ యూ కన్జ్యూమ్, ఆ ప్రోడక్ట్ ని ఐ విల్ జస్ట్ నాట్ కన్జ్యూమ్, ఐ విల్ థింక్ ఇన్ ఓనర్షిప్. ఈ కంపెనీకి నేను ఎలా ఓనర్ అవ్వాలన్నది ఆలోచించండి, రైట్? పార్ట్ ఓనర్షిప్. ఈవెన్ 1000 రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేసిన మీరు ఆ కంపెనీలో, యూ విల్ బికమ్ ఓనర్ ఆఫ్ దట్ కంపెనీ ఫర్ దట్ 1000 రూపీస్. వరుణ్ బెవరేజెస్ మీరు స్టాక్ చూస్తే 2020 నుంచి ఆల్మోస్ట్ 2023 వరకు గత 3 సంవత్సరాల్లో ఎప్పుడు కూడా ఈ స్టాక్ ని ఎగ్జిట్ అవ్వాల్సిన పని రాలేదు, అవసరం రాలేదు మనకి, రైట్? హౌ మెనీ ఆఫ్ యు ఆర్ లైక్ మైండ్ బ్లోన్, రైట్? ఎస్, ఇక్కడ యాడ్ చేయొచ్చు, ఇక్కడ యాడ్ చేయొచ్చు, ఇక్కడ కంటిన్యూస్లీ యూ కెన్ యావరేజ్ దిస్ స్టాక్. అండ్ ఇప్పుడు మీకు అర్థమవుతుందా, నేను కొన్ని నిమిషాల ముందు చెప్పాను, ఒక కంపెనీని మీరు ఐడెంటిఫై చేసి ఆ కంపెనీ స్ట్రాంగ్ కంపెనీని మీరు హోల్డ్ చేస్తే రెండో కంపెనీకి, మూడో కంపెనీకి, వేరే వేరే కంపెనీకి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ కంపెనీలోనే యూ కెన్ కంటిన్యూస్లీ యాడ్, రైట్? యూ కెన్ కంటిన్యూస్లీ యాడ్ ఇన్ దిస్ సింగిల్ స్టాక్ అలోన్, కంటిన్యూస్లీ యూ కెన్ యాడ్, రైట్? ఇలాగే ఐ టెల్ యూ, రైట్, ఈవెన్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్, రైట్, ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ చాలా మంది ఎవరో టిప్స్ చెప్పారు ఇన్వెస్ట్ చేసేస్తారు, బట్ లాజిక్ ఏంటో అర్థం అవుతుంది. అండ్ ఈవెన్ యూ షుడ్ గెట్ ది ఐడియాస్ ఫ్రమ్ ద రైట్ కమ్యూనిటీ, రైట్? ఓకే, ఒక కమ్యూనిటీ, ఒక రైట్ కమ్యూనిటీ, ఒక ఇన్వెస్టింగ్ కమ్యూనిటీ నుంచి మీకు ఐడియాస్ వస్తే యూ విల్ నో ద వాట్ ఈస్ ద రీజన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐటీసీ లిమిటెడ్, ఎంతమందికి ఐటీసీ లిమిటెడ్ గురించి తెలుసండి, రైట్? నాట్ ఓన్లీ సిగార్ బిజినెస్, ఇట్స్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ పేపర్, ఇట్ ఈస్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ హోటల్స్, ఇట్ ఈస్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ ఫుడ్, రైట్? ఐటీసీ is firing from all the guns. గత 1.5 year నుంచి కూడా we discuss in our community and every time we add. Last 1 year లో చూడండి what kind of a returns it has given ITC Limited, right? Titagar Wagons Limited in the railway segment, right? Lot of companies are there which are very very strong investments to do, right? Which are very very strong investments to do. And even I'll give you one more example. ఎంతమందికి అవెన్యూ సూపర్ మార్కెట్ గురించి తెలుసండి, రైట్? డిమార్ట్. చాలా మంది, యా, ఎస్, రాజు గారు, ఐ టెల్ యూ వన్ థింగ్, రైట్, మిస్టర్ రాజు, అండ్ దిస్ ఇస్ ఫర్ ఎవ్రీవన్. ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం లెర్నర్స్, కన్జర్వేటివ్ ఇన్వెస్టర్స్, రైట్? సార్ ఎస్, ఐఎమ్ నాట్ ఫ్రమ్ ఫైనాన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్, లెట్ మీ టెల్ యూ, అంతా కూడా యూ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు లెర్న్ ఇన్ 1 hour or 2 hours. ఎంతమందికి అర్థమవుతుందండి? టైప్ ఇట్ as yes in the chat box. సార్ నేను బిగినర్ని, మనం ఇప్పుడు చెప్తుంది అంతా నేను ఒకేసారి నేర్చుకోలేకపోతున్నాను, యూ కాంట్ లెర్న్. బట్ ఎస్, ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ దట్ ఫ్రిక్షన్, సార్ ఎస్ ఇది నేర్చుకోవడానికి నాకు కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది, దట్ ఈస్ గుడ్. సో దట్ ఈస్ అ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్, రైట్? ఎవరికైతే మీకు ఇప్పుడు వరకు తెలిసిందే మీరు వింటున్నారు అనుకోండి, యు ఆర్ వెరీ కంఫర్టబుల్, యూ స్టే అట్ ద సేమ్ లెవెల్. ఎప్పుడైతే యూ లెర్న్ లిటిల్ అడ్వాన్స్డ్ థింగ్, దట్ ఈస్ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ యువర్ గ్రోత్, రైట్? ఎస్, మీరు ఒక స్టెప్ పైకి వెళ్తున్నారు, దట్ ఈస్ ద రిఫ్లెక్షన్, రైట్? డోంట్ వరీ మిస్టర్ రాజు ఆర్ హూ ఎవర్, రైట్? ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ట్రై టు లెర్న్. అండ్ ఎవరికైతే సార్ దిస్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంటెడ్, దిస్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంట్ టు లెర్న్ అండ్ గ్రో, ఐ విల్ గివ్ యూ అన్ ఇన్విటేషన్ టు బి అ పార్ట్ ఆఫ్ మై లైఫ్ టైమ్ అసోసియేషన్. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ వాంట్ టు be associated with me for lifetime? Type it as lifetime in the chat box, right? Type it as lifetime in the chat box, right? See, అవెన్యూ సూపర్ మార్కెట్, చాలా మంది ఐపీఓ, ఎవరైతే ఐపీఓలు ఇన్వెస్ట్ చేస్తారో, ఐ గివ్ యూ వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్? ఈ ఐపీఓ అవెన్యూ సూపర్ మార్కెట్ ఎప్పుడైతే లిస్ట్ అయిందో, ఐ థింక్ ఇన్ March 2017 ఈ ఐపీఓ లిస్ట్ అయింది, రైట్? ఎంతకు లిస్ట్ అయిందండి? కంపెనీ 299 రూపాయలకు ఒక షేర్ ఇచ్చింది. అండ్ అది స్టాక్ మార్కెట్ లో లిస్ట్ అయినప్పుడు 15 రోజుల్లోనే ఈ స్టాక్ అన్నది 599 రూపాయలకి వెళ్ళింది. అంటే 10-15 రోజుల్లో ఆల్మోస్ట్ 100% ప్రాఫిట్ ఇచ్చింది స్టాక్. చాలా మంది ఏంటంటే వావ్
100% ప్రాఫిట్, నేను వెంటనే అమ్మేస్తాను, నాకు చాలు, 10 రోజుల్లో 100% అంటే అంతకంటే ఏం కావాలనుకుంటారు. బట్ ఇఫ్ యు నో ద ప్రాసెస్, అప్పటి నుంచి ఇక్కడ ఈఎంఏ మీరు ఇప్పుడు ఏదైతే నేర్చుకున్నారో, మీరు ఇది అవెన్యూ అనే కాదండి, ఎనీ స్టాక్ యూ కెన్ అప్లై. యూ షుడ్ ఇంక్రీజ్ ద పొజిషన్. మీరు 600 రూపాయలకి స్టాక్ అమ్మేసి ఉంటే, దిస్ వెంట్ అప్ టు 5000 రూపీస్. 299 రూపాయలు కొన్న వాళ్ళు, ఇట్ వెంట్ ఆల్ ద వే టువర్డ్స్ 5000 రూపీస్. సో దిస్ ఇస్ అ ప్రాసెస్, దిస్ ఇస్ అ సిస్టమ్. అండ్ సార్ నేను ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే, ఈ స్టాక్ అన్నది ఈఎంఏ 30 కంటే బిలో ఉంటే, ఇట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జిట్ ఫర్ యూ షుడ్ నాట్ బి ఎంటరింగ్, రైట్? యూ షుడ్ నాట్ బి ఎంటరింగ్. సో ఎస్, ఎందుకంటే ఈ పాయింట్ చెప్తున్నాను, రిమెంబర్, హ్యూమన్ అన్న వాళ్ళు మనం ఎమోషన్స్ తో ప్లే చేస్తాం, రైట్? ఓకే, స్టాక్ అన్నది మంచి కంపెనీ, ఐ లవ్ దట్ కంపెనీ, అది పడిపోతున్నా పర్లేదులే ఇంకా పెరుగుతుంది, 10% పర్లేదులే, 10 ఇంకా పెరుగుతుంది, 15 పడుతుంది పర్లేదులే, ఇంకొక 6 నెలలు ఆగుదాం, 20% పడుతుంది, రైట్? ఇంకా వెయిట్ చేస్తారు. అలా కాదు, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ ప్రాసెస్. ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే ఇది చూసారో, దిస్ ఇండికేటర్, దిస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ ద బయింగ్ అండ్ యాడింగ్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఇన్వెస్టింగ్, రైట్? ఒక ప్రాసెస్ ప్రకారం ఇది బయింగ్, ఇది సెల్లింగ్ అన్నప్పుడు వచ్చినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు అప్లై దట్. అండ్ అప్పుడు ఏంటంటే మీ ఎమోషన్స్ వర్క్ అవ్వవు, యు ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ద ఆబ్జెక్టివ్నెస్ ఆఫ్ ప్రాసెస్, రైట్? లెట్ మీ టెల్ యూ, రైట్ ఇట్ డౌన్ ఇన్ యువర్ నోట్స్, అందరూ కూడా రాసుకోండి. సిస్టమ్స్ పాస్ పీపుల్ ఫెయిల్. ఎంతమంది అగ్రీ అవుతారండి? టైప్ ఇట్ ఎస్ ఏ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్, రైట్? అలా చేయండి, అలా నేర్చుకోండి ప్రాసెస్ అన్నది, రైట్? అలా నేర్చుకోండి. ఓకే, సో ఎస్, ఈవేళ we have learned, and yes, identifying strong stocks gani, sectors gani, if you dig deeper, and yes, if you learn about exiting stocks, ఇప్పుడు మనం ఏదైతే చూసామో ఎగ్జిటింగ్ స్టాక్స్ అన్నది మీరు నేర్చుకున్నారు, అదే మీరు ఇంకా డీప్ గా వెళ్తే, అండ్ ఎస్, యాడింగ్ మోర్, ఒక విన్నింగ్ స్టాక్ ని ఎలా కంటిన్యూస్ గా యాడ్ చేయాలని తెలిస్తే, ఎవ్రీ వన్ క్యాన్ బి అ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్వెస్టర్. అండ్ ఎస్, మనం ఇప్పుడు నేర్చుకున్నది ఇంట్రాడే కానివ్వండి, షార్ట్ టర్మ్, సార్ నేను బై చేసి సెల్ చేస్తాను, నాకు ఆ ప్రాఫిట్స్ కావాలి, రైట్? లాంగ్ టర్మ్ లో ఐ ఇన్వెస్ట్ అండ్ ఐ వాంట్ టు కాంపౌండ్ మై మనీ. రాకేష్ జుంజన్వాలా టైటన్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేశారు, రైట్? వారెన్ బఫెట్ ఎలాగా హీ హాజ్ ఐడెంటిఫైడ్ కోక్, రైట్? అలాగా ఐ వాంట్ ఐడెంటిఫై క్వాలిటీ కంపెనీస్, ఎవ్రీ వన్ కెన్ డూ. అలాంటి కంపెనీలో వీ హ్యావ్ టు యాడ్ మోర్ ఇన్ టు ద విన్నింగ్ స్టాక్స్, రైట్? సో టుడే మనం ఇవాళ స్టాక్ మార్కెట్ ఎలా లాంగ్ టర్మ్ లో we have to benefit, averaging up, averaging down, do not average down. Strong company lo do averaging up, right? Short term lo gani, long term lo gani, you get multiple opportunities, right? Yeah, sir, short time lo time enta set cheyali sir, Mr. Anshar Basha, right? If మనం intraday లో చేస్తే, we have to set the timer, the time frame less than 1 day, right? Less than 1 day. Even there is something called as Heikenhashi strategy, right? చాలా మంది ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే చూసారో, క్యాండిల్ స్టిక్ చూసారు, ఒక ప్యాటర్న్ కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చండి, రైట్? దెర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ హైకెనాషి ఇంట్రాడే స్ట్రాటజీ. ఐల్ షో యూ, రైట్? యాజ్ వి గో ఫార్వర్డ్, ఐల్ షో యూ a Heikenhashi, either you are on intraday, hourly basis, minutes basis, or even daily, or even weekly you can apply. That is a intraday and a short term process, right? And also wealth creators, wealth destroyers మనం నేర్చుకున్నాం, right? The webinar is not over. We will also learn about SSM technique, right? SSM technique. And also మనం మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గురించి, ఎవరైతే ఒక లూజింగ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో స్టక్ అయ్యారో, we will learn about it. And even IPO strategy we'll be learning. The session is not over, right? We'll be discussing more, right? We'll be discussing more. And now మీ అందరూ కూడా what you need to do, let us do some affirmations, right? Let us do some affirmations. So మీ అందరికి, keep your right hand on your heart, right? Everyone keep your right hand on your heart and repeat these affirmations. నాతో పాటు ఈ affirmations మీరు కూడా చెప్పండి. Keep your right hand on your heart, right? I am an excellent money manager. I am an excellent money manager. I always pay myself first. I put money into my financial freedom fund every day.
My money works hard for me and makes me more and more money. I earn enough passive income to pay for my desired lifestyle. I work not because I have to. My part-time business is managing and investing my money. Ippudu, let us do affirmations for passive income or second source of income. You'll start your second source of income. Repeat this loud with me, right? I create my life. I create the exact amount of my financial success. I play the money game to win. I admire and model rich and successful people. I believe money is important. Money is freedom. I get rich doing what I love. I am truly grateful for all the money I have now. My capacity to earn, hold, and grow money expands day by day. So let me know in the chat box, how do you feel? Right? Do you feel good? Do you feel great? Do you feel wonderful? Superb? Let me know. Sir, good. Great, sir. Lot of positive energy. Great. Superb. Right? Very good, sir. Very good. Right? Wonderful. Excellent, sir. Lot of positive energy. Superb. I will achieve my financial freedom. Wonderful. Excellent. Superb. Motivating, sir. Very, very excellent. Right? Superb. Fantastic. Very, very good, sir. Feeling happy and positive. Wonderful. Right? Very, very good. Positive energy, sir, and excellent. Fantastic. I'm new to it. I've enjoyed. Very, very good, sir. Extraordinary. Right? The unfortunate thing is, ఎప్పుడైతే మీరు బయటికి వెళ్తారో people are there to pull you down. Right? For example, let me tell you what should be your next, right? Evaraithe the same routine process you want to repeat, go to the same confused kind of a mindset. And chala mandi, you have a lot of knowledge, but you don't keep it into action. Endukante meeku a process elagaithe cheyalo teliyani vallaki I am giving an invitation to be a part of my community of lifetime access. ఎవరైతే సార్ నేను ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ ఐ వాంట్ టు అచీవ్, సార్ నాకు నా లైఫ్ లో ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ అబండెన్స్, సార్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ మై ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ సోర్స్ ఆర్ నా సెకండ్ ఇన్కమ్ అన్నది ఐ వాంట్ టు స్టార్ట్. అండ్ ఎస్ నేను ప్రాఫిట్ చేయాలి సార్, ఐ వాంట్ టు గ్రో మై మనీ అండ్ ప్యారలల్ ఐ వాంట్ టు హెల్ప్ అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్. ఐ వాంట్ టు మేక్ దిస్ ప్లానెట్ బ్యూటిఫుల్ అగైన్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. దిస్ ఇస్ ద ఇన్విటేషన్. అండ్ లెట్ మీ టెల్ యూ, ఇది అందరికీ కాదండి. ఐ వాంట్ సీరియస్ పీపుల్, right? I want serious people, and yes, who are having that abundant mindset. And yes, sir, I am ready to learn. And sir, nenu finance background kaakapoyina, I am a beginner, but yes, I know I can do it. Me guidance to, right? Or even if someone is there to suggest me, or someone is ready to show the direction, I will do. And yes, I am a dreamer. Sir, nenu next 5 years lo, next 10 years lo, I want to reach my financial goal. Or even na kids ki, I want to ensure I plan my educational amount or their marriage. I want to dream, right? I am a dreamer. This is for you. And yes, if you want to make this planet beautiful again, this is the opportunity for you, right? Chala mandiki oka point teliyadandi, right? Sports lo gaani, ఏ ఏరియాలో గానీ ఎవరికైతే ఒక కోచ్, ఒక మెంటార్ ఆర్ ఒక గురువు ఉన్నారో, their journey will be very easy. ఎంతమందికి సార్ ఐ వాంట్ అ గురు ఇన్ మై లైఫ్? టైప్ ఇట్ as గురు ఇన్ ద చాట్ బాక్స్, రైట్? సార్ ఎస్, నా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, నా ఫైనాన్షియల్ జర్నీలో ఐ వాంట్ సమ్మన్ హూ కెన్ అసిస్ట్ మీ, ఐ వాంట్ సమ్మన్ హూ కెన్ లీడ్ మీ. టైప్ ఇట్ as గురు ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. That is why they say when a student is ready, a teacher appears, right? Someone you can't see, something you can't see, a mentor will see, right? అందుకనే ఏ ఏరియా ఆఫ్ లైఫ్ లో గానీ, ఇట్ క్యాన్ బి స్పోర్ట్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్, someone who has a guru, a coach, they'll be able to succeed very well, right? So yes, whoever wanted a financial mentoring, I'm ready to give you a world class course, right? Ikkada manam we teach to grow your investments, right? You will get a real financial education where you can implement. And yes, play the money game to win. Chala mandi entante oka tips teeskoni losses lo invest chestar. And even meeku endakale discuss chesi oka affirmation lo,
consider investing as business. ఎందుకంటే when we do business to make profit, right? ఎవరు కూడా బిజినెస్ చేసేది లాసెస్ కోసం చేయరు, right? We do business to make profit. So yes, play the money game to win rather than to lose. ఎవరైతే you have losing portfolio, losing stocks, losing mutual fund related, learn and play the money game to win. ఎవరైతే సార్ ఎస్ ఐ వాంట్ టు లెర్న్ ద సైంటిఫిక్ వే ఆఫ్ లెర్నింగ్, ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే చూసారో చాలా మందికి ఇట్ విల్ బి లైక్ అ వండర్ఫుల్ లెర్నింగ్. అండ్ ఈవెన్ ఇది కాదండి, ఐ ఈవెన్ షో యూ హౌ స్ట్రాటజికల్లీ వి డిస్కస్ అండ్ ఎస్ వి లెర్న్ అ లాట్ ఆఫ్ కేస్ స్టడీస్, రైట్? సో లెట్ మీ షో యూ వాట్ విల్ బి ద జర్నీ ఫర్ యూ. ఎవరైతే స్టార్టర్ ఒక బిగినర్ ఉన్నారో, యువర్ ఫస్ట్ మైల్ స్టోన్ విల్ బి డైలీ ఫైనాన్స్ ప్రాక్టీస్, రైట్? Yes, I handhold you to learn about buying, adding and selling of stocks, right? Okay, structured methodology prakaram you will be learning. And second milestone is to make a profitable portfolio, right? Within 30-60 days, your second milestone is to make your portfolio profitable. Third milestone is to beat index by minimum 10%. చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే సార్ నాకు 10% వచ్చింది, 12% వచ్చింది, బట్ మార్కెట్ నిఫ్టీ ఒక్కటే ఇఫ్ ఇట్ హస్ గివెన్ 15%, యు ఆర్ డూయింగ్ లెస్ దాన్ నిఫ్టీ, సో యు ఆర్ నాట్ పర్ఫార్మింగ్ బెటర్, రైట్? మార్కెట్ మీద యూ హ్యావ్ టు డూ 10% మోర్. నిఫ్టీ 50 10% రిటర్న్స్ ఇచ్చింది, యూ షుడ్ మేక్ 20%. దిస్ ఇస్ యువర్ థర్డ్ మైల్ స్టోన్. ఫోర్త్, జనరేటింగ్ అ మంత్లీ ప్యాసివ్ ఇన్కమ్, రైట్? జనరేటింగ్ మంత్లీ ప్యాసివ్ ఇన్కమ్. అండ్ ఎస్, మన కమ్యూనిటీలో we discuss about a strong mindset because Pareto principle, 80% is about your mindset, 20% is your skill set. And yes, as a community we strongly believe charity is very important, right? One of the important pillar in our community is to do charity, right? Andaru gurtu pettukondi, how much you do charity to the society, you will get that in abundance, right? And just don't keep everything to yourself, give back to the society, right? Give back to the society. And third, yes, we have a monthly goal card. Prati nela oka goal card ela follow aval, how to achieve that goal card, right? I myself have my goal card, and for the last 2.5 years every month I prepare a goal card. Even నాకు ఇప్పుడు time darka I did not laminate, I even laminate my goal card, right? Laminate my goal card, right? We have a strong goal card. And yes, every week we meet in a weekly mastermind session. And yes, we have daily sessions to learn, right? Daily sessions to learn. ఎంత మందికి సార్ ఎస్ నా పోర్ట్ఫోలియోలో లాసెస్ ఉన్నాయి, టైప్ ఇట్ as మీ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. సార్ నాకు టెక్నికల్ అనాలిసిస్ గానీ చార్ట్స్ రీడింగ్ గానీ అస్సలు రాదు సార్, ఐఎమ్ బిగినర్, విల్ ఐ బి ఏబుల్ టు లెర్న్? ఎంత మందికి ఆ డౌట్ ఉంది? టైప్ ఇట్ as మీ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్, రైట్? మీ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. సో ఎవరికైతే ఈ డౌట్ ఉందో, I want you to spend 1 minute of your time to listen to my student, right? Mr. Nitin, అందరూ ఈయన చెప్పింది వినండి, right? Listen to him. I have completed your investor conversation. Okay. It was very helpful for me because initially I invested in a stock. I don't know anything A to Z about the stock markets. Okay. But after joining your class, I invested according to your suggestions, according to your teachings. It was very helpful for me. And as per your teaching, I just go through trading views, inner, all these things, and it was very helpful for me. And I'm happy to say you that my portfolio, it was always remains red. But as per your teaching, I invested according to your teaching, and within 1 month it goes green, sir. First of all, I also think that it was very challengeable, but when I go through that, for example from trading view or screener, first of all it was very hard for me, but after practicing it was there is nothing hard, sir. Everything is easy if you go through that thoroughly. If you go through that, it was very helpful. It was very easy, not very hard. Very good, very good. So I have completed your... అర్థమైందండి, రైట్? సో ఈయన within 1 month he is able to come out of his losing portfolio
he is able to say, sir, yes, investments gani, discussion gani, and if he is telling, everyone can do it, right? Everyone can do it. Evaraithe beginners unnaro, that does not matter, you can learn. Sir, non-finance background, it's fine, you can do it. Sir, నాకు అసలు చార్ట్స్ తెలియదు sir, right? You can learn. Everyone can learn, because once you have the intent to learn, my support will be there, right? My support will be there and my hand holding will be there. So ippudu, how many of you wanted to know, sir, yes, నాకు అసలు detailed గా I want to understand what is this advanced community? Type it as BIO, bring it on in the chat box, or type it as yes in the chat box if you want to be a part of this wonderful learning and implementation. Please remember, this course is called as indirectly a money back kind of a program, because whatever you learn, you implement and you make profit out of it, because this is implementation program. That is why it is called as financial freedom implementation program. How many of you wanted to know this? Type it as yes in the chat box, right? So yes, the first course, what you will learn is about picking quality stocks. Oka stock ni ela pick cheyali, fundamental analysis ela cheyali. Please remember, idi book kaadandi, this is not PDF, this is not ebook. This is the course where you get around 4 to 5 sessions on ratios guరించి, price to earning, price to book, ROE. Warren Buffett ela analyze చేస్తారు, elati companies ni we have to pick, right? So you will learn about these ratios, right? ఒక విన్నింగ్ స్టాక్ ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి, యూ విల్ బి లెర్నింగ్, రైట్? క్వార్టర్లీ రిపోర్ట్, ఒక యాన్యువల్ రిపోర్ట్ ఎలా స్టడీ చేయాలి, యూ విల్ లెర్న్. సెకండ్, టెక్నికల్ అనాలిసిస్. ఎవరికైతే సార్ ఇప్పుడు మనం ఏదైతే డిస్కస్ చేసామో ఇండికేటర్స్, ఐ వాంట్ టు డిగ్ డీపర్, రైట్? ఈ కోర్స్, దిస్ ఇస్ నాట్ ఈ బుక్ ఆర్ అ పీడిఎఫ్. ఈ కోర్సులో యూ విల్ లెర్న్ అబౌట్ ఆ ఇండికేటర్ ద్వారా బయింగ్ సిగ్నల్ ఎప్పుడు రావాలి, సెల్లింగ్ ఎప్పుడు చెయ్యాలి. మీరు ఓన్లీ ఈఎంఏ గురించి నేర్చుకున్నారు. దెర్ ఇస్ రిలేటివ్ స్ట్రెంత్, దెర్ ఇస్ డాన్చెన్ ఛానల్, దెర్ ఆర్ లైక్ 4-5 ఇండికేటర్స్. చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ఒక 15-20 ఇండికేటర్లు చూస్తారు, అన్నిట్లో సహం నాలెడ్జ్. హాఫ్ బేక్డ్ నాలెడ్జ్ ఆర్ ఇన్కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ డేంజరస్, రైట్? ఎంతమందికి సార్ ఎస్ ఏదైతే నాలెడ్జ్ ఉందో బుక్స్ లో కానీ, ఆర్ ఈవెన్ యూట్యూబ్ వీడియోస్, ఆర్ ఈవెన్ సోషల్ మీడియా, if I get a program, if I get a course which is a consolidated of all this learning, I would love that. Type it as love in the chat box, right? Type it as love. So not one 16 years plus experience, I have a lot of books, right? So whatever you are learning or whatever you are going to learn is the culmination of all my knowledge in a simple language, in a very simplified process, right? Indicators, trading view, oka tools, basic tools ni ela use cheyali, right? Stop loss, target price ela set cheyali, how to create alerts. Sir, oka stock oka price ku vachinappudu naku I want to purchase that, you can create alerts. Adi ela create cheyali annadi you will be learning in this technical analysis course, right? Similarly, sector analysis. This course మనకి 3 to 4 సెషన్స్ ఉంటాయి. ఇందులో ఒక సెక్టర్ ని ఎలా పిక్ చేయాలి, ఇప్పుడు నేను మీకు 5 సెక్టార్స్ చెప్పా, అలాంటి సెక్టర్స్ నేనే మీకు చెప్పక్కర్లేదు. ఈవెన్ హూ ఎవర్ ఆర్ స్టేయింగ్ టిల్ ద ఎండ్, ప్రస్తుతం ఏ సెక్టార్ స్ట్రాంగ్ గా ఉందో కూడా నేను మీకు ఇప్పుడు చెప్తాను ఈ లైవ్ సెషన్ లో. జస్ట్ ఫాలో దట్ సెక్టార్, ఇన్ దోస్ సెక్టార్ స్టాక్స్ యు ఆర్ త్రూ. అది ఎలా చెయ్యాలి అంటే this course is for you, right? You have 3 to 4 videos, and even here మనం చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా డిస్కస్ చేస్తాం. a lot of case studies will be discussing here. Apart from that, derivative analysis. ఎవరికైతే సార్ నాకు ఫ్యూచర్స్ ఆప్షన్స్, ఈవెన్ నా పోర్ట్ఫోలియోని ఎలా హెడ్జ్ చేయాలో నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నానో, రైట్, యూ విల్ లెర్న్ హియర్, రైట్? అండ్ ఈవెన్ హౌ టు సిమ్యులేట్ a trade, how to use Opstra, you will be learning. Apart from that, one of my student recent గా he gave me a testimonial, right? Sir, concepts related to F&O were very clearly explained, and Mr. Ganesh was able to respond to all the queries with ease. It was a strong ground in the market. Loved his explanation, examples, and the style of engaging the students. As the program says, I'm going to implement those which I'm learning today. Good going, sir. Kudos, right? Ela, there are a lot of testimonials. That's why I told you, right? Chala mandi na community lo, they are making a lot of money. And yes, I want this to reach our Telugu, right? All our Telugu members. Andikane, I thought we should be in investing also at the top, right? At the top. Evaraithe, sir, mutual funds, I have a lot of problem. నేను ఏవైతే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇన్వెస్ట్ చేశానో
చాలా వరకు ఇట్స్ అండర్ లాసెస్. ఐఎమ్ నాట్ హ్యాపీ విత్ మై పోర్ట్ఫోలియో. యూ లెర్న్ ఫ్రమ్ ద బేసిక్స్. ఒక క్వాలిటీ, ఒక మ్యూచువల్ ఫండ్ ఎలా పిక్ చేయాలి, ఎక్స్పెన్సెస్ పరంగా ఎలా వీ హ్యావ్ టు పిక్ అ లో కాస్ట్ మ్యూచువల్ ఫండ్, వీ విల్ లెర్న్, రైట్? ఈవెన్ ఒక ఇండెక్స్ ఫండ్ లో, ఒక ఈటీఎఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్ లో ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అన్నది కూడా యూ విల్ బి లెర్నింగ్ హియర్. అండ్ ఆల్సో టాక్సెస్, క్యాపిటల్ గెయిన్స్ ని how you can take it at your advantage, right? Capital gains, tax annadi, if you do it in a proper investment way, you can reduce your tax outflow. Similarly, retirement planning, enta mandiki retirement planning ledandi? Type it as no RP, no retirement planning in the chat box. Yeah, type it as no RP, no retirement planning. Evarikaithe retirement planning ledo, investing okkati cheste saripodandi, right? You have to know రిటైర్మెంట్ కి నాకు ఎంత డబ్బులు కావాలి, ఎంత ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఐ విల్ బి ఏబుల్ టు క్యాచ్ దట్. యూ విల్ లెర్న్ అబౌట్ ద రిటైర్మెంట్ ప్లానింగ్ ఈవెన్ దో యూఆర్ 60-65 years, ఈవెన్ దో యూఆర్ 30-35 years, ఇర్రెస్పెక్టివ్, ఏజ్ తో సంబంధం లేదు. వీ డిస్కస్ అబౌట్ రిటైర్మెంట్ ప్లానింగ్. అండ్ ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ 3 Excel sheets కూడా యూ విల్ బి గెటింగ్ హియర్. యూ విల్ గెట్ 3 Excel sheets wherein you can prepare your retirement plan. Right? Apart from that, ఒక్క word లో if I need to tell you, this is the complete package అండి, right? Whoever wanted to avoid paying huge fees to tips or even brokers or even distributors or even portfolio managers, this is one place for you. ఎందుకంటే మీరు you learn at your own pace, and ఏవైనా డౌట్స్ ఉంటే ఈ కోర్సెస్ నుంచి we'll meet in a weekly mastermind session on Friday to address all your queries. And the best part is you get lifetime support. ఎంతమందికి lifetime support కావాలి? Type it as LTS. Sir, yes, I want lifetime support in my finances or investments, right? Sir, నాకు నిజంగా I want to make income from the market, but yes, I don't want to be in a 1 month, 3 months, 1 year course. I want to get a consistent support. All my questions I want someone to address. Type it as LTS, lifetime support, right? Yes, all these courses along with the modules, you will be getting lifetime access and lifetime support you will be getting. Apart from that, వీటితో పాటు let me give you more. చాలా మంది, yes sir, I want more, I want bonus, right? So yes, మీరు fundamental analysis course, technical analysis course, sector analysis, derivatives, mutual fund analysis, వీటితో పాటు you get some bonuses. So learn how you can implement every week, right? Prati varam Friday at 8 p.m. we meet in a Zoom live session, right? Andarni, a lot of investors and traders will be meeting, and this session will discuss about all your doubts, market updates enti. Ikkada andaru observe cheyandi, right? Budget time lo, how many of you know, or even let me know in the chat box, budget time lo ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఏ సెక్టార్ మీద ఎక్కువ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టిందండి? టైప్ ద సెక్టార్ నేమ్. బడ్జెట్ టైంలో ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఏ సెక్టార్ మీద డబ్బులు ఖర్చు పెట్టింది అనుకుంటున్నారు? యా, వెరీ గుడ్. దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఆన్సర్స్ ఐఎమ్ గెటింగ్. ఈ సెషన్ బడ్జెట్ అవ్వగానే ఐ డిడ్ 1 session ఫర్ మై కమ్యూనిటీ, రైట్? ఎస్, ఎవ్రీ వీక్ వి విల్ డిస్కస్. ఆ సెషన్ లో ఎవరైతే అటెండ్ అయ్యారో ఆ నెక్స్ట్ వారమే whatever they have invested into this course, they got it back. ఎంతమందికి you want to know what are these sectors? Type it as me in the chat box. Sir, yes, I want to know what are those sectors, or I want to know what are those stocks. Type it as me, right? I'll show you what kind of a powerful platform you are entering, right? So yes, debt taxation. Even recent ga చాలా మంది US investing మీద I want to learn, sir. US లో ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు, US companies లో we have discussed. Every Friday at 8 p.m. we connect in a live session to learn. ఎవరికైతే బడ్జెట్ టైంలో ఏవైతే సెక్టార్స్ ఇప్పుడు కూడా those are like rockets లా వెళ్తున్నాయి. I'll show you that sector or the stock, right? Just hold on for some time. Second bonus, ఎంతమందికి సార్ నేను బిగినర్ని, నేను నాన్ ఫైనాన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ని, బట్ ఆఫ్టర్ ఎంటరింగ్ యువర్ కమ్యూనిటీ I don't want to call myself as a beginner. I want to become a professional. Type it as me in the chat box, right? So what I'm giving an opportunity, I'll show you, right?
One of my students says, the finance knowledge and the teaching style of Ganesh Kamma sir is fantastic. The course module covers details from basics and have a lifetime access. The new daily finance practice sessions are quite amazing. Doing money affirmations in morning sets a superb tone of wealth mindset for the rest of the day. Technical topics and daily stocks to watch are discussed. It's really good for beginners to learn basics in a live session, right? So yes, మనం ఏం చేస్తామంటే every week Monday to Friday 6:30 AM we will meet in a Zoom live session. మనం ఎఫర్మేషన్స్ చేస్తాం మనీ గురించి, ప్యాసివ్ ఇన్కమ్, ఇన్వెస్టింగ్ గురించి. We learn a concept, stock buying గాని stock selling గాని. We see what are the stronger stocks or sectors. ఇలా మీరు డైలీ మండే టు ఫ్రైడే చేస్తే everyone can be a professional investor. Everyone can be a smart investor and trader. How many of you feel this is lovely? Type it as L in the chat box, right? Type it as L. This is your bonus. The third bonus, right? Yes, everyone will be getting a bonus course. Evarkaithe sir naku oka financial freedom blueprint ledu, I'm stuck in debt. This is a additional course where I'll give you lifetime access. Andulo unna Excel sheets gaani, mind maps gaani, aa videos gaani, you will get lifetime access. And yes, we'll have some tasks. It's a gamification process. Oka milestone you will do it. It's a tasks and reward. Me in the chat box, right? Sir, yes, నాకు ఒక స్ట్రాంగ్ స్టాక్స్ గానీ స్ట్రాంగ్ సెక్టార్స్ మీద గానీ ఎవరైనా గైడెన్స్ ఇవ్వగలిగితే it will be easier for me, so I can look into that direction. And even I will show you weekly mastermind sessions మనం చేసినప్పుడు how we will be looking. Even this daily finance practice, ఆ రోజు మార్కెట్ ఎలా ఉంటది, ఏ స్టాక్ స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే అన్నది we will be doing, right? So yes, whoever wanted to succeed, you will get all the modules along with the fast action bonuses, along with all the Excel sheets and mind maps, right? See, I'll tell you, నేను మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు there are many people who are getting successful results, and I want all our Telugu members also to be successful, right? The value of this program is 1,24,999. But yes, this is not the price you are going to pay. You get a irresistible offer, right? So let me know in the chat box, sir, yes, I'm going to get access for all these courses for lifetime, right? మీ అందరికీ ఈ కోర్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో you will get lifetime access. Every Friday we meet in Zoom. In Zoom ki I have to spend a lot of money. Every day, Monday to Friday, live session in Zoom, 6:30 AM. I have to spend money, right? Course annavi kuda anni kuda meeku teachable lo vastadi. It's a lifetime program for you, right? Anta course anta kuda it is more than 30 plus hours. Meer ipudu evaithe chustunna, these are not books andi, right? You will not be getting ebook, you will not be getting any PDF, no physical books. These are all courses more than 30 plus hours. Are teachable on a platform, US based platform. Every year I pay charges to them, which is a huge charge. And yes, Miku, live sessions gurinchi emails you will be getting. I pay email software. And yes, Naku, I have a team where I pay salaries to them. Apart from all these things, I am giving you a irresistible offer where you pay once and you get lifetime access, right? So chat box lo a course fee enta anukuntunnaro, type it in the chat box, right? Sir, yes, I'll be investing for once and I'll be getting lifetime access. There are no renewal charges, right? Get me the real money, right? Don't tell me, sir, 500, 2,000, 3,000, right? This is not like I'm just selling you a course and I'm just going out of it. No, you get lifetime support, right? Evaraithe, sir, I'm ready to spend 2 hours in a week. Chala mandi bite investors kanta you will be very profitable, very intelligent investor, right? Sir, yes, I want to become a smart investor or trader. This is your first milestone. Sir, I want to make my portfolio profit. Na portfolio another profit can ellal, sir. This is my second milestone. Sir, index, I want to beat index by minimum 10%. And yes, sir, nenu passive income create cheyalanuntunnan, sir, market nunchi. This is the perfect place for you, right? Yeah, chala mandi 12,000, 15,000, right? 10,000. There are many prices.
But let me tell you, your one-time investment without any renewal fees is, I'll tell you. Before that, you read this, right? Recent ga one of our member, right? Telugu ayana, he's from Srikakulam, right? Ayana em pettarante mail pettar. Sir, this is Srinivas from Srikakulam district. First of all, thank you for great innovation classes. And before I lost nearly 10 lakhs to advisors who have called me giving advices, and they were invested my money but not set correct stop loss. And yes, I was vexed and stopped it. In that time I saw your Facebook, and andaro kuda Facebook gani YouTube gani chusi ippudu meer vachi undochu, right? I saw your classes and thank you for your classes, and now I feel after these classes I need not depend on any advisors, right? If he is saying that he cannot depend after losing 10 lakhs of money, right? And sir, today you discussed about ITC, Cholamandalam and Varun Beverages, right? You get guidance on the strong stocks and strong companies, right? Sectors. And sir, please continue the discussion, because we don't have any idea of companies which are listed and stage 2. Stage 2 ante growth related stocks, and right? How many of you want to be a part of it? Type it as me in the chat box, right? Me in the chat box. How many of you wanted to be a part? So evaraithe who are very very interested, the one time investment for you is 9997, right? How many of you want the link? Type it as L in the chat box. Yes sir, if this is a one time investment, and yes, there are no renewal charges, and I get lifetime access for all the courses, type it as L or link in the chat box. Yes, you get access for all the courses and you get lifetime support. And immediately from morning 6:30 a.m. 6:30 to 7 Monday to Friday you can participate. But yes, me andariki there is a difference between an action taker and a fast action taker, right? For all the fast action takers, there is a now or never opportunity. Evaraithe next 15 minutes lo, if you complete your payment for the fast action taker before the timer hits 0, next 15 నిమిషాల్లో ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళకి the same course with all the benefits you will be getting at 7499, right? So yes, all the active investors, right? All the active investors, you will be getting the entire program at 7499, right? So yes, you will be getting access to fundamental analysis course for lifetime, technical analysis of stock ni eppudu konali, eppudu ammali, eppudu inka danni add cheyali annadi you will learn, at sector analysis, derivatives, mutual funds, and apart from that all the bonuses. Yes, every week from this week onwards, right? From Friday, next Friday till lifetime, every week we connect in the live doubts clearing session. And ఎవరైతే ఇవాళ జాయిన్ అవుతున్నారో గత 2.5 సంవత్సరాల్లో ఎవ్రీ ఫ్రైడే we have discussed on our mastermind sessions. You get access to that. ఆ ఒక్క యాక్సెస్ it is a gold mine for you. It's more than 500 plus hours of learning. And yes, daily finance practice sessions మీరు వెంటనే జాయిన్ అవ్వచ్చు Monday to Friday 6:30 a.m. right? And yes, bonus course you will be getting, and you will also get guidance on the strong stock. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ, right? Like you, I am also an investor. I also trade in the market. ఏ పొజిషన్స్ నేను తీసుకుంటున్నాను or any sector which I feel very very strong, I discuss to my community in my weekly mastermind sessions, right? Even a budget related stocks gani, high kanashi intraday strategy gani, I'll show you, you will know how powerful it is, right? So ఎవరైతే పేమెంట్ చేశారో my team will be confirming the names, right? Guys, let me tell you, after 15 minutes, once the timer hits 0, the price will be going back to 9997, right? Yes, all these courses, ఈ courses gani, right? ఈ live sessions gani, it will be in basic English andi, right? ఎవరైతే సార్ నాకు అసలు ఇంగ్లీష్ అన్నది రాదు అనుకుంటున్నారో, this is not for you. But yes sir, I wanted to succeed in market. I'll tell you one tip, right? ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, స్టాక్ మార్కెట్ గానీ, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ గానీ, ఫైనాన్స్ గానీ, you have to understand some knowledge on English terms. And మీ అందరికి what I can promise, whatever we discuss in the course or during the live session, I use basic English. And ekkada I want every one of you to be successful, right? So yes, you will learn in the most basic English, and the best part is, right? And the best part is
you get guidance on the strong stocks or sectors, right? శ్రీకాంత్ ఎవరైతే ఆయన శ్రీకాకుళం నుంచి ఉన్నారో ఆయన నాకు ఆ మెయిల్లో కానీ పెట్టింది, సార్ నేను ఎంతైతే లూజ్ చేశానో ఐఎమ్ షూర్ ఐ విల్ బి ఏబుల్ టు ఎర్న్ ఇట్ బ్యాక్. ఎందుకంటే ఐ షో యూ వన్ ఆఫ్ ద టెస్టిమోనియల్ ఆఫ్ మై స్టూడెంట్, రైట్? అందరూ కూడా ఇది అబ్జర్వ్ చేయండి, రైట్? అందరూ కూడా ఇది అబ్జర్వ్ చేయండి. One of my student has recently messaged me, right? Good morning, sir. I am riding on the fertilizer basket. Yes, fertilizer is a sector indeed, right? I've invested from 5th December. Invested Madras Fertilizer, NFL, Fact ante fertilizer and chemical. Even added yesterday. Exited Laurus Lab, Angel One, and some part of Gland Pharma, right? On an investment of 5.69 lakhs, I've gained over 1.67 lakhs. So, ఒక్క స్టూడెంట్ ఒక్క సెక్టార్ లోనే ఇఫ్ హి హస్ మేడ్ a 1.67 lakhs, yes, this is in one sector. And ఇది ఏ సెక్టార్ అండి? This is fertilizer sector, right? Fertilizer sector. ఈ ఒక్క సెక్టార్ లో he has made around 1.67 lakhs. సో ఎవరైతే సార్ ఈ 7499 I think little more price, I'll tell you a secret, right? ఒక సీక్రెట్ చెప్తా. నాకు మీ మీద ఇన్వెస్ట్ చేసే ప్రైస్ మేబీ లైక్ జూమ్ కి నేను ఖర్చు పెట్టే డబ్బులు, ఆర్ ఈవెన్ టీచబుల్. ఐ షో యూ హౌ పవర్ఫుల్ దట్ సాఫ్ట్వేర్ ఇస్. ఎవ్రీ ఇయర్ ఐ హ్యావ్ టు పే రెన్యువల్ చార్జెస్ బికాస్ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ లైఫ్ టైమ్ యాక్సెస్, రైట్? ఈమెయిలింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్ salaries to my team, this is just the break even. E person, if he is able to make 1.6 lakhs in one sector, I'm sure everyone can do it, right? I'm sure everyone can do it, right? Yeah. Mr. Muku, the link is there in the chat box. ఎవరికైనా ఏదైనా పేమెంట్ ఇష్యూ ప్రాబ్లం అయితే I have shared an alternative link, right? Yes. సో చాలా మంది ఇప్పుడు పేమెంట్ చేస్తున్నారు. మేబీ ద లింక్ మే గెట్ stuck, right? So if you face any problem in Razorpay, you can pay through Instamozo, right? You can pay through Instamozo, right? And even as I told you, right? As I told you, చాలా మంది, I'll tell you one very true fact, right? True fact. గత 2.5 సంవత్సరాల్లో వందలాది మంది ఆర్ ఈవెన్ వేలాది మంది బెనిఫిట్ అయ్యారు, రైట్? వెన్ ఐ హావ్ టేకెన్ క్లాసెస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, రైట్? క్లాసెస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. అండ్ ఎస్, ఐ వాంట్ అవర్ పీపుల్ ఆల్సో టు గ్రో. అండ్ ఐ వాంట్ తెలుగు వాళ్ళకు కూడా ఈ స్ట్రాటజీస్ కానీ, ఈ మెథడాలజీస్ కానీ, ఈ ప్రాసెస్ కానీ అన్నది తెలియాలి. When we are successful in all areas, I want you to be successful in finance or investments also, right? For example, ఎవరికైతే తెలియదో, right? ఎవరికైతే తెలియదో, Trust Pilot is one of the platform for all the coaches or mentors, right? నాకు more than 1000 reviews ఉన్నాయి with a 4.9 rating, right? With a 4.9 rating. One person, sir, DFP excellent, great learnings in this new DFP daily initiative by Ganesh sir. In simple language for 30 minutes. Very caring approach for beginners or conservative. Great crisp daily learnings. Further short capsules of DFP video or audio for lifetime availability on Teachable is bonus. Thanks Ganesh sir. Right? ఇలా వేలాది టెస్టిమోనియల్స్ అండి, రైట్? వేలాది టెస్టిమోనియల్స్. ఈవెన్, రైట్? DFP today we completed 1 week. Excellent way to start the day, right? ఆ వారంలో what did he learn? He learned about mastering charts reading, right? Charts reading అన్నది రాకెట్ సైన్స్ కాదండి. Everyone can learn. India VIX volatility index, ట్రేడింగ్ వ్యూలో టూల్స్ ఎలా వాడాలి, NSE లో సెక్టార్స్ ఎలా స్టడీ చేయాలి, రైట్? We learn sector screening analysis. Daily we spend 30 minutes. Yeah, if you check, we have learned many concepts. Thanks sir, this session helping us a lot. Started my day with affirmations along with all the members is good, right? That's the power of community, right? That's the power of community, right? Yeah, great to be a part of this learning community. And even in ela chadukuntu pote, there are more than 1000 reviews, right? More than 1000 reviews, right? Yeah, superb, superb, right? Yeah, a great initiative and great learning sessions. Thanks a lot Ganesh sir, right? Thanks a lot Ganesh sir, right? I appreciate the passion of Mr. Ganesh Komma in making India FFIP, right?
During the session, he brings in good examples and practically encourages all the members to implement it personally. ఒకటండి, లెర్నింగ్ ఒక ఎత్తు అయితే ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇస్ ద అదర్ థింగ్. చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే నేను నేర్చేసుకుంటాను, రైట్? ఐ టెల్ యూ వన్ థింగ్, ఇది కొంచెం హార్డ్ గా ఉంటుంది చాలా మందికి, బట్ లిజన్. చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే సార్ నేను యూట్యూబ్ లో కొన్ని వీడియోస్ చూసేస్తా, రైట్, కొన్ని టిప్స్ చూస్తా, రైట్, సోషల్ మీడియా ఐ లెర్న్ సంథింగ్, బట్ ఇఫ్ యూ అప్లై హాఫ్ బేక్డ్ నాలెడ్జ్ it will be very, very dangerous for you. But yes, if you learn the right way of doing it, I'm sure everyone can succeed, right? Everyone can succeed, right? Superb. These sessions have been a refresher for all the concepts that Dr. Ganesh Kumar has taught us. And of course, these sessions are helping me to make trading or investment decisions with sound fundamentals and technical knowledge, right? And technical knowledge. Okay. So yes, ఇది నేను చదువుతూ పోతే it will be like next half an hour I can only discuss on this. ఎవరైతే సార్ yes I am ready to spend 2 hours per week వారానికి నేను 2 గంటలు I can spend on my learning. This is the gapat, right? One thing that is wonderful is that each week's discussion provides comfort in investment decisions, a sense of consistency and confidence to invest and learn more, right? So yes, ఎవరైనా సార్ నేను ఒక వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్ ని, నాకు ఏ స్టాక్స్ ఇన్వెస్ట్ చేయాలో ఏ సెక్టార్స్ ఇన్వెస్ట్ చేయాలో నాకు తెలియదు సార్, ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి? వన్ ఆఫ్ ద బోనస్ వాట్ యు గెట్ హియర్ ఇస్ గైడెన్స్ ఆన్ స్ట్రాంగ్ స్టాక్స్ ఆర్ స్ట్రాంగ్ సెక్టార్స్, రైట్? మనం డైలీ ఫైనాన్స్ ప్రాక్టీస్ గానీ or even your weekly mastermind sessions on Friday, wherever I am investing, or even any IPO which is very, very strong, I discuss about that IPO there, right? I discuss about that. Okay, so yes, ఎవరికైనా ఏదైనా పేమెంట్ ఇష్యూ ఉంటే let me know in the chat box, or even sir నాకు లింక్ పనిచేయట్లేదు, you can use this QR code and you can complete the payment, right? So guys, let me know in the chat box how many of you have joined. Type it as joined or J in the chat box, right? How many of you have joined? Type it as J or joined in the chat box, right? Whoever have joined during this 15 minutes, you have taken a wonderful decision, because after 1 week, right, after few days, ee price kaasta 12,000 ki veltadandi, right? This price will not remain like this, it will increase. But yes, whoever are enrolling right now, you will definitely be because you have Mr. Srinivas, Mr. Pattabi, Mr. Ramesh, right, Mr. Raghu, Bhadravati ji, right? నేను అందరి పేర్లు పిల్లలేనండి, right? అందరి పేర్లు పిల్లేను. But yes, whoever have made the payment, congratulations, you have taken the best decision, right? You have taken the best decision. And even some of the common questions, right? So not able to concentrate and keep forgetting frequently some of the many. However, I appreciate your effort. Let me tell you, Venkateshwar garu, చాలా మందికి they want to succeed in their investments అండి, right? But the unfortunate thing is they have multiple problems. But yes, sir, మీరు వారానికి 2 గంటలు మీరు if you can spend time on learning, I'm sure everyone can do it, right? Even I'll tell you, whoever are mutual fund advisors, whoever are insurance advisors, right, or even some coaches, some mentors, some trainers, చాలా మంది ఏంటంటే they make money but they don't know how to invest that money. నా కమ్యూనిటీలో చాలా మంది మ్యూచువల్ ఫండ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఉన్నారు, ఇన్సూరెన్స్ అడ్వైజర్స్ ఉన్నారు, అండ్ ఈవెన్ సమ్ ఆఫ్ ది యోగా కోచెస్, రైట్, సమ్ టీచర్స్. సార్ నేను డబ్బులు అయితే సంపాదిస్తున్నాను బట్ నా పోర్ట్ఫోలియో ఐఎమ్ అనేబుల్ టు ఇన్వెస్ట్. దిస్ ప్లాట్ఫామ్ యూ విల్ నో హౌ టు ఇన్వెస్ట్. అండ్ ద బెస్ట్ పార్ట్ ఈస్ ఎవ్రీ వీక్ మీరు నాతో పాటు ఈ వీక్లీ మాస్టర్ మైండ్ సెషన్ లో ఉండడం వల్ల యూ లెర్న్ అబౌట్ సెక్టార్స్ అండ్ స్టాక్స్. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ when you download it to your customers, you build authority. One of the mutual fund distributor told, sir నేను మీ ప్రోగ్రామ్ లో జాయిన్ అవ్వకంటే ముందు నేను ఏదైతే బిజినెస్ చేస్తున్నానో ఆ బిజినెస్ కాస్త డబుల్ అయింది సార్, ఎందుకంటే ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ మార్కెట్. నేను మీ దగ్గర ఏదైతే నేర్చుకుంటున్నానో ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ దిస్ టు మై స్టూడెంట్స్ ఆర్ దిస్ టు మై మ్యూచువల్ ఫండ్ కస్టమర్స్, అండ్ యాజ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ అథారిటీ ఐఎమ్ గెటింగ్ మోర్ వాల్యూ, రైట్? సో ఎస్,
I want everyone to create that passive source of income, right? ఎవరికైనా సార్ ఆ లింక్ ద్వారా నేను పేమెంట్ చేయలేకపోతున్నాను అనుకుంటే, let me know in the chat box. There is an alternative link which I have shared. I know there are people who are facing that problem, right? Ippudu, these are some of the questions, common questions. Sir, can I join later? Let me tell you, ee session tarvata, right, or even in the next batches, ee program price perigite, sir nenu mi last session attend ayyan sir, I am unable to pay at that time, now I will pay 7499, you can't. The price will increase to 12,000. ఎవరైనా sir నేను ఒక 1 month తర్వాత జాయిన్ అవుతా, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఒక కోర్స్ చేస్తున్నా, ఆర్ ఆల్రెడీ ఐ మీన్ అ ప్రాజెక్ట్, నా సజెషన్ ఏంటంటేనండి, ఐఎమ్ గివింగ్ యువర్ లైఫ్ టైమ్ యాక్సెస్. జాయిన్ నౌ, ఆఫ్టర్ 1 week or after 1 month, whenever you want to be in the full flow, write a mail to us, right? We will look into it. But yes, మీరు తర్వాత హయ్యర్ అమౌంట్ లో జాయిన్ అవ్వడం కంటే ఐ వాంట్ యూ టు బీ రైట్ నౌ ఇన్ ద కమ్యూనిటీ, రైట్? సార్ ఎస్, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎక్స్పీరియన్స్, నేను ఒక బిగినర్ సార్, హౌ కెన్ ఐ లెర్న్? ఇప్పుడు మీకు ఒక ప్లాట్ఫామ్ చూపెడతా, టీచబుల్, ఆ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ యూ విల్ సీ హౌ యూ కెన్ లెర్న్. సార్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఇన్ అ జాబ్, విల్ ఐ బి ఏబుల్ టు ఫాలో ద కోర్స్? ఎగ్జాక్ట్లీ, యూ లెర్న్ ఫ్రమ్ ద బేసిక్స్. అండ్ ఈవెన్ ఆ స్ట్రాంగ్ స్టాక్స్ కానీ సెక్టార్స్ కానీ, యాజ్ వీ డిస్కస్, you'll get a guidance on where to be in. Sir, I am a homemaker, I am a housewife, can I join? Yes madam, second source of income మీరు కూడా చెయ్యాలండి, right? And yes, మీ ఫ్రీ టైమ్ లో learn the art of making your money grow for you, right? Yes. And sir, నాకు ఉన్న questions, how I can get it clarified, right? Every Friday we connect at 8 p.m. for your doubts clearing session. And yes sir, నేను ఫ్రైడే జాయిన్ అవ్వకపోతే, సార్ నాకు ఒక ఫ్యామిలీ ఎంగేజ్మెంట్ కానీ, ఆర్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ మై ఆఫీస్ వర్క్, ఇఫ్ ఐఎమ్ అనేబుల్ టు అటెండ్, డోంట్ వరీ, యూ గెట్ రికార్డింగ్ ఆఫ్ దట్ ఫ్రైడే సెషన్, రైట్? యూ గెట్ రికార్డింగ్ ఆఫ్ దట్ సెషన్, రైట్? Yeah. So sir, would have been at least 48 hours to pay. Sir, I'm trying but unable to pay. Mr. Kishore, what you can do, team, please share the phone pay or a google pay details to Mr. Kishore. ఎవరికైతే సార్ నాకు లింక్ ద్వారా ప్రాబ్లం అవుతుందో, if you want a phone pay or a gpay, let me know in the chat box, my team will help you, right? This price will only be in the 15 minutes session, right? After that you can join definitely, but the link అన్నది my team will be resetting, it will go back to 9997, right? It will go back to 9997. So ఎవరైతే ఉన్నారో, సార్ నేను బిగినర్ ని, right, I want to learn from the scratch, right, I want to learn from the scratch, మీ అందరూ కూడా observe the screen, right? Observe the screen. మీరు ఇప్పుడు ఏదైతే స్క్రీన్ లో చూస్తున్నారో, రైట్, ఏదైతే మీరు స్క్రీన్ లో చూస్తున్నారో, దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద రీసెంట్ డిస్కషన్ వి హ్యాడ్, రైట్? దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద రీసెంట్ డిస్కషన్ వి హ్యాడ్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్వెస్టథాన్, మార్చ్ 2023 ఇన్వెస్టథాన్, రైట్? ఇక్కడ I want everyone to observe, right? I want everyone to observe. ఈ సెషన్ లో మార్చ్ 11th జరిగిందండి, రైట్? మార్చ్ 11. అండ్ ఇక్కడ మనం ఏం నేర్చుకున్నాం? సపోర్ట్ లెవెల్స్ అంటే ఏంటి, రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్ అంటే ఏంటి, ట్రేడింగ్ వ్యూ టూల్స్ ఎలా వాడాలి, ఫ్రమ్ ద బేసిక్స్, రైట్? ఫ్రమ్ ద బేసిక్స్ వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్, రైట్? వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్. అండ్ ఎస్, ఇక్కడ మీరు చూస్తే I have discussed about Mazagon Dock Shipbuilding Limited. It is a defense based company, right? It's a defense based company. Mr. Shiva, right? Shiva garu, you will be knowing all the details, just observe.